Hello, hello, hello. Yadu KGF Sahlam? Hi, എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ഈ ബഫർ എന്താണത് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇഷാന ഹാടാ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. ബഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഫർ ഉണ്ട്, എനക്കൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ച് തീർക്കും വേണം. ഓക്കെ,
ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല പോളില്ല. കണ്ടിന്യൂ. വീണ്ടും ഈ ഗെയിം തുടങ്ങാൻ എന്താ കാരണം എന്നാ? ആരാ വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്? ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞാലല്ലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ. കാണുന്നില്ല. ആ ഓക്കെ. ഞാൻ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? Sigismund and the henchman have total our plan to prepare strike back. The situation doesn't look good for us. I should go tell Ziska. ഓ സിസ്കനെ കാണാൻ പോണം. അവന് എവിടെയാ? നോർത്ത് വരെ പോണോ? എയർ പ്ലേസ് ആയിടാ. Scene of ambush. Avoid the നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആകുമ്പോൾ എനക്കറിയില്ല എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് സക്കമാകത്തെ എനക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് അന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്. Zishka. Salutations. It is a fine day, but nothing can match the glory of the sun on our French southern coast. ഓ ശരി ഞാൻ സിഷ്കനോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു. ഹായ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ പുറകിലേക്ക് അടിച്ചു നോക്കൂ. Eric's soldiers and the town rabble have torched the Jewish quarter. Fortunately, we saved most of the people. ഓ ആ സംഭവം വലിയ യുദ്ധം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. Fuck. Where are they now? Samuel and the rabbi took those who survived to Colleen. Shit. We have to find Dry Devil and Capon and decide what to do next. Come on, there's no time to waste. Right, gentlemen. I think it's clear to all of you what a shitty fucking mess we're in. We were caught off guard at Rabosh. Yes. And they nearly fucking kill us all. Yes, and they attacked the Jewish quarter. Thanks a lot for reminding me. I almost forgot. AR Gaming had At least Henry here and Kubienka got most of the people out. That's true. Good work, men. How did it all go down? Everything going to shell. We were very lucky. To tell the truth, we were lucky as hell. We got there before it all started in earnest. That's why we managed to get those people out. Satyam. Lucky my arse. We gave those bastards a thrashing. They thought they'd loot and torch the whole place, but we scared them shitless. It is nice that you found my people's suffering so entertaining. What I want to know now is how you all intend to avenge them. Well, what do you have in mind? We have to strike. We shouldn't give up. That's the main thing. Henry, We shouldn't give up. That's the main thing. Except that Sigismund has the League of Lords and a whole fucking army. And what do we have? Fuck all. Come on, lads. Jobst will bring his army soon. It'd be fucking mad to try on anything big before that. It might take weeks for them to arrive. Von Bergov will have found quarters by then. We have to get rid of Von Bergov. It's because of him that we're in the situation we're in, after all. You mean in the shit, Sir Hans? No need to mince words. Insta ഉപകാരം ഫോണ്. ഓ നൈസ്. ഇവിടെ ലാഗും കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുന്നു.
മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ല ലാഗ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഗെയിമിൻ്റെ കൂടെ Sir Hans here is right. ഞാൻ അതല്ല നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Von Bergov's been stringing us along all this time. That fucker is Sigismund's right hand. So we'll chop it off. Why kill him? You know Joker what head off. ransom we can get for that bastard. Are you all fucking daft? Von Berger was holed up in Malashov, so unless any of you can fly, we can't get to him. Oh, that's true. ഭയങ്കര ഗാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള We സ്ഥലം. need a dozen men, ladders, and maybe And, also a trebuchet or cannon. There's no maybe about it. We'd certainly need a cannon. So we steal the one von Bergov used at Nebakov. Now why don't we just steal all the silver from the Italian court and buy our own, eh? Use your head before you open your mouth. ആള് വേണം, എത്രയല്ലേ വേണ്ടു? റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോരേ. Janosch's idea isn't all that bad. How do you mean? How do you mean? I recently sent Catherine to spy on Sigismund's military camp near Opatovitz. അപ്പൊ കാത്രീൻ അവിടെ ക്യാമ്പിലുണ്ട്. Cannon stashed away there. But it seems things are getting a bit out of hand there. So the Prague regiment he's in charge of is going to move it to Sedlets. And it might not be that well guarded along the way. So we'll steal it, right? We'll wait till they go through some ravine, and we'll shoot at them from the rocks. The way you did to us before Nebakov. I see you've learned something from me. But it's not that simple. What we need is for one of us to get amongst the Pragas, so he can keep an eye open and tell us when they're moving out. And if we succeed, what then? There's 5.5 of us. With a cannon, that's not enough to take Malashov. I mean, try ചെയ്യണ്ടേ? Rather hide and ambush flower wagons. Are we common thieves? ആളുടെ കണ്ട്. Jeszcze wczoraj przerzucał gówna, a dziś ten prawdziwy chojrak. I know going up against von Bergov is dangerous, but we have to try. Dangerous, my arse. It's suicide. That's enough. Von Berko has to die. Oh shit, എന്ത്? And above all, as soon Oh, as ഇവൻ possible. പൈസ And തന്ന്. if there are not enough of you, this might help. Well, that's a sight for sore eyes. Why the fuck didn't you show us that earlier? We could have saved ourselves a lot of blathering. Where did you get so much coin? അയാൾ നല്ല ആളാ. Well, we can't take it. Mobile version People will surely doesn't want every have. groschen you can get your hands on now. Drop the courtesies, please. Price and All they I have want is including to in get that. von Berko വരുമായിരിക്കും from പോവാൻ. knife point. എന്റെ KGF നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബഫറിങ്ങിനെ സ്പിന്നൊന്നിടല്ല, കാരണം എന്റെ ഫോണിൽ ബഫറിങ് ആവുന്നില്ല. I know a few mercenaires in Westport. They may not be the. നിനക്ക് ബഫറിങ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. They will gladly tear Malishov down stone by stone. So chill. Company of mercenaries, a surprise attack, and a cannon in reserve. We could do something with that, couldn't we? No, not so fast. We don't have the cannon yet. Then well. എന്റെ ഞാൻ ലിറ്ററലി വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ മൊബൈൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോഫാർ എനിക്ക് ഇതുവരെ ബഫറിംഗ് വന്നിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുണ്ടായി, ഇപ്പത്തെ കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒന്നും എനിക്ക് ബഫറിംഗ് ഇല്ല. You'll send us a message via Catherine. You will go into Prague regiment, and when they take the cannon to settle, you will message via Catherine. Okay. I was afraid you'd never ask. I can just see the look on von Bergov's face. എന്റെയിലും ബഫ് ഇല്ല എന്നാ. Cannon straight at it. That's settled then. Henry will go to the camp. Catherine will tell you all you need to know. You'll find her in the bathhouse there. In the meantime, Ada here can go to Malashov and find out how von Berkov and his people are stationed there. But look, don't touch. Za kogo ty mnie kurwa masz? A lot of soldiers need a lot to eat. We'll have to stock up. I'll go hunting. നീ അതിന് ഉഷാറാണല്ലോ. Crammed for my liking as it is. And what are we going to do? എന്റെ കൂടെ We're വരുന്നത് going to prepare a warm welcome for the Pragas. What do you say, Sir Hinek? Well, what the fuck are you all sitting here for? Didn't you hear? The fun's about to start! Hey, Henry. മീറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് കാത്തറിൻ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്. സിഗസ്മുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ ഇടയിൽ ആരോ ഹെൻറി എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ.
ക്യാപ്പാണോ? ക്യാപ്പാണ് അവിടെ വെക്ക്, നമുക്ക് പണിയുണ്ടായി. ഇതിലേതാ എൻ്റെ കുതിര? കുതിര എങ്ങനെ നമ്മൾ അക്സല്ല? ആ വന്ന് മഹാൻ. ഹലോ, വൺ ഇൻ ഓൺലി ഫാമിലി ഹാഡാ. ഗുഡ് ഗെയിം ഡൂം ദ അറിയാടാ, അറിയാം. ഞാൻ 6000 റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം പാസിൽ കളിക്കണം. രാവിലെ ഹാടാ. ഞാൻ കാർ കളക്ഷൻ മൊബൈലിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി. അതിലുള്ള എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് 4 മിത്തുകൾ കിട്ടി. ഇനി കുറേ അപ്ഡേറ്റ് വരാനുണ്ട്. അതിനെന്തിനു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി അടനെ വെച്ചപ്പോൾ ഇരുന്ന പിന്നെ വരൂലേ? ഓക്കെ, സിഗസ്മെന്റിന്റെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോകണ്ട നമുക്ക്. സിഗസ്മെന്റിന്റെ ക്യാമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു? ആ അതല്ല, ആ ഒപ്റ്റോവിറ്റ്സോ ആ സ്ഥലത്തോടെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ കിട്ടിയില്ല. സ്റ്റോറി ഗുഡാണോന്നോ എൻ്റെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെയോ? ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പോയിന്റ്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ. ഈ സ്ട്രീം വർക്കാവുന്ന തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് മോനെ. എനിക്കറിയില്ല പോയിന്റ് ഒക്കെ എന്തായ ഗെയിമിൽ എങ്ങനെയാ വാക്കിയാല്. ഓ ശരി ശരി. ആ ഒറിജിനൽ നെയിം അസീം എന്നാ. അപ്പൊ KGF മറ്റേ അസീം ആക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും. പ്രശാന്ത് വെൽക്കം ബാക്ക്. ചേർട്ടൻ ഇവന്റെ പേര്. ഇവന്റെ ആൾക്കാർ അവരെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്തെല്ലാം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോളൂ. ആ യൂണിഫോം നോക്കി വെക്കണം ഇയാളെ. ആ ഇവര് തമ്മിൽ എന്തോ അടിയും പിടിയുണ്ട്. ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് പോയി സംസാരിച്ച് നോക്കിയാലോ? എന്നാ സൂപ്പർ കാസ്റ്റിമിൽ പൊളിക്കും. രസമുണ്ട് രസമുണ്ട്. ആ അതല്ല കാത്രീൻ. ഫോണിൽ നറൂട്ടോ കുറേ കാണാൻ ഡൗൺലോഡ് ആക്കി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാത്രീനെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എത്ര നാളത്തെ ശേഷം ഒരു ലൈവ് വന്നേന്ന്. ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവ് വന്ന്. എന്റെ ഹെൽപ്പ് ആണോ ഒന്നുകൂടി? മീറ്റ് വിത്ത് കാത്രീൻ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്. ഈവനിങ് വരാനല്ലോ പറഞ്ഞ. എങ്ങനെ ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്യൽ പഠിച്ചോനെ? ഈ ആണോ? ഫുഡും കഴിക്കണം. I'm here. So I see. Hey. Haven't you got anything? ഹൈ എന്നാ നിൽക്ക്, അതവിടെ നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ വേറെ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം. എന്നാൽ ചേർട്ടൻ എന്തോ ഇല്ലേ, അയാൾ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അയാളുടെ മറ്റേ ബാത്ത് ഹൗസിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക കാര്യം. ഗ്ലിച്ചിങ് ഉണ്ട് എല്ലായിടക്ക്. സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ട്, പോപ്പ് ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ആ പെണ്ണ്. ആ ഇതല്ല. It happens. Just watch where you're going next time.
ലൈവിലൊന്നിൻ്റെ നീ കുറേ നാളതിനാ. പിന്നെ മറ്റവൻ ചേർട്ടൻ എന്തോ ഇവനോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്യൽ തന്നെ വഴിയില്ല. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. DP ഹാഡാ കസാൻസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇത് തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ഓഫ് സ്ക്യൂർ കളിക്കണം. എവിടെ അവള്? അതല്ല. I'm here. Come. I know a place where nobody will disturb us. Where's that? Stop asking questions and start undressing. You want to talk here? You said you wanted privacy, didn't you? If anyone sees us here, they'll think you're just another customer. And relax a bit. You're as stiff as if you were waiting to be branded. അതിൻ്റെ കൂടി കുറവേ ഉള്ളൂ. Alright, I'll try. Alright. But you could have warned me. Come now, Henry. Don't say you've never had your back scrubbed by a woman. എൻ്റെ പടച്ചാണ്. It's different with you, only lady ടവർക്ക്. There have been a couple, I'm no ladies man. And Henry, എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനാ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇവളെ വളർത്താനില്ല ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. സോ And what if I said there weren't? Come now. Do you expect me to believe that? Look at you. Young, clever, handsome. Handsome? just comic. തിരിച്ചൊന്നിരിക്കണം. Maybe. But I take back clever. I'd rather you told me why you came here. You say Zhishka sent you. That's right. It's about von Bergov's cannon and the Praggers who have it. I hear they're going to move it to Sedlets. Aye, they have it. What of it? We want to steal it on the way. Have you all gone mad? Do you know how dangerous that is? I know. That's why Zhishka sent me here. I'm supposed to infiltrate the Praggers and make sure everything goes smoothly. So what do you need me for? Information. Where are the brothers moving and where is the cannon now? Where is the cannon now? In the upper part of the camp where all the Erindana hada. captains have their tents. They've put up a palisade around the entire hilltop. And the guard at the gate doesn't let just anyone in. And what's more, they say the whole camp's gunpowder store is there. And you think it's in the storehouse there? That's the only place it can be. That's I running a haven't seen it distraction anywhere you down say. here, but they won't let me into the upper part. Okay. Tell me more about the cannon. Do you know anything about the cannon? Not much. I've heard they call it the finger of God. Oh shit! അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ഇന്ന് അടി കിട്ടിയിട്ട്. When are the Praggers moving out? When are the Praggers going to take the cannon to Sedlets? That's what you're supposed to find out, isn't it? But it looks like they got held up for some reason. Sometimes I hear them complaining they should have been long gone by now. Who's in charge here? That's a pretty complicated question. But in a nutshell, there are 3 main captains here. They run the whole camp. Sigismund is holed up in Sedlets with his toadies and doesn't take much of an interest in what's going on here. The Cumans are under the command Nathan of Raju Thomas. Thank you for subscribing. Welcome then to there channel. is Grozaf, who runs the camp. And Oh, then wait. there are the Praggers, led by Chertan നമ്മളിപ്പം കണ്ടു. Okay. About Chertan. What is this Chertan like? He's the commander of all the Cumans who marched into Bohemia. Sigismund officially gives the orders, of course, but it's Chertan they listen to. I've met him a couple of times. He's a tough fella, but his soldiers are loyal to him. Who's this Grossav? He's in charge of everything here. He's a Grossav അപ്പം മെയിൻ nobleman, ആള്. but don't expect him to act like one. They say he ran up debts and fell out with half the royal court. So Sigismund hauled him away here instead of taking him to Sedlets. Watch out for him. You know how it is. The worse off a man is, the pushier he gets. Okay. അപ്പോൾ അവനാണ് മെയിൻ ആള്. This Katz. Who is he?
He's ആ in തന്നെ charge ആളുടെ of the ഇപ്പം ഞാൻ Prague പറഞ്ഞു. artillery regiment. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് You ക്ലിയർ should ഓഫ് know സ്ക്യൂർ him, ചെയ്യണം. in fact. ക്ലിയർ ഓഫ് സ്ക്യൂർ It was him and his എക്സ്പെഡിഷൻ men who 33. attacked അതല്ല Nabakov ഫുൾ that നെയിം. time. That Horison who nearly killed us all. Calm down. You'll get your revenge soon enough. ഓക്കെ, ഒരുത്തരം നമുക്ക് Do you അറിയുന്ന have ആളാ, an പിന്നെ idea ബാക്കി how I can രണ്ടാൾക്കാരും. infiltrate the Praggers? The best thing Go would ahead. be to join up. There are never enough men. But it won't be as easy as it might seem. They won't let you go up and see cats just like that. But down by the shooting range, you'll find a fella they call Crow. Okay. He's a corporal in the Pragas. You'll know him by his big black moustache. He's Katz's right-hand man. So I'd try my luck with him. ക്രോ അല്ലേ? But what if he turns me down? Then I suppose you'll have to keep bothering him until he changes his mind. What else? അതൊരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. And once I've joined them, what next? Find out when they're supposed to go to Sedlitz. And above all, why they're still here. And once you've got it sorted out with them and you're going to all ride out with the cannon, I'll go straight to the Devil's Den and we'll get to work. What about a kiss for luck? എൻ്റെ എണീക്കുന്നു ഞാൻ ഭാഗത്തുനിന്ന്. Got more holes than a sieve. Well, I can't think of a better idea. What holes? The hardest thing will be getting enlisted. അങ്ങനെ After that, ഇവരെ you just have to make റെജിമെന്റിൽ sure എങ്ങനെയെങ്കിലും you get ജോയിൻ them ചെയ്യണം. away and don't act too nosy. Is there anything else you want to ask before we get started? ഇല്ല സൗദകളിക്കില്ല. What else do you know about the Prague? Do you know anything else about the Praggers that might come in handy? Not really. They're artillerymen, as I said. Okay. And their pay is a lot better than the others, so they aren't too popular around here. That's all I know. They drink, play dice, and go to the baths just like all the others. What's it like here? Should I be afraid? Not really. But I wouldn't call it peaceful here. You know what it's like. Humans here, Praga's there. Couple of noblemen and a bunch of mercenaries who want to fill their purses. All hot-blooded and all hating each other. Apart from that, it's lovely. Is there anything I should watch out for? Your mouth, mostly. You know what you like. If you give the game away, you're a dead man. Just try and act normal. They get up to a lot of ഇന്നത്തെ F1 drinking, yes, ഇന്നത്തെ riding, F1 and കുറച്ച് archery അവസ്ഥയായിരുന്നു. here. Now and then they fight like cats and dogs, but the captains പെരുകണ്ട, of things അടുത്ത aren't F1 into it അവസ്ഥ. for the moment. Although what? പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ F1 ഇല്ലേ, അതായത് സീജെ, അതായത് ബ്രൂക്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. സീജേൻ്റെത് എന്തായാലും കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു. but it seems not. ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു. That's all I need to know. സീജേൻ്റെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ Get കാണണം. water then. You've been in there for ages. Though I have to admit you've scrubbed up nicely. Maybe I should wash you more often. As long as it's always free of charge. Actually, there is something you could do to repay me. എന്താണ്? But that can wait. Oh. Enlist for service first, soldier. ഞാൻ മൂവി കാണില്ലല്ലോ, പ്രശ്നം. ഗെറ്റ് എൻലിസ്റ്റഡ്, അതാണ് ഇനി ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുന്നത് എന്താ എളുപ്പം, ഗെറ്റ് എൻലിസ്റ്റഡ് സെക്കൻ വാങ്ങത്തേങ്ങ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ്. എനർജി, നറിഷ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ബാത്ത് ഹൗസ് സർവീസ് ഇല്ല. ഇല്ല. ഉറങ്ങണ്ട ഇപ്പം ശരിയാവില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആ ക്രോ അവിടെ ഉണ്ടോ പോയി നോക്കാം. റേഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോണിൽ സൂപ്പർ കാർ വർക്ക് ആവുന്നില്ലേ? അതിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. കണ്ട, ഇത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എന്തല്ലോ ഗ്രാഫിക്കുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 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 മിന്നി കളിക്കുന്നത് ചില സാധനങ്ങൾ. മെസ്സി കേരളത്തിലൊക്കെ വരൂലെന്നോ? മെസ്സി കേരളത്തിലൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് അറിയാം തന്നെ. ജൂണിലായിട്ടല്ലേ? ജൂണോ ജൂലൈയോ?
ക്രോ ഇടുവാനാണോ ക്രോ? സ്റ്റീഫൻ ക്രോ. What do you want at this time of night? ഐ വാണ്ട് ടു അർദ്ധരാത്രി വന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ടീമിൽ ചേരണം എന്നൊക്കെ. Are you the one they call Crow? I'm only Crow to good friends. Strangers who want to punch in the gob. Which group do you belong to? ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. I reckon. But I hope that'll change. I want to join your regiment. You and a dozen other ne'er-do-wells. I've had fellas pestering me ever since Radovan let slip that we get double the pay. Go and ask Lord Borumlaka, I mean. He's been taking on all kinds of mercenaries. You'll fit in better with his rabble. Oh, that'd be a waste of my talents. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ എന്നെ കൂടണം. How's that? I have put up with requisition. I bet Lord Garbo in a duel. I am an experienced spy. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ലതാണ്. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്പൈ 32 പോയിന്റാണ്. എനിക്ക് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പോയിന്റ്. I could spy for you. I know how to get into all kinds of places without being seen. Sounds pretty useful. Oh shit, work. But we don't do espionage. There's other people in the camp for that. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോയിട്ട് എടാ ഈ സ്ട്രീം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. I know about herbs. ലോർഡ് ഗാർബോ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഡുവലും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവനായിരിക്കും. Didn't you see me fight Zavish von Garbov recently? They made a big splash. I don't have time for that kind of thing. But the men mentioned it in the bathhouse. That's true. Defeating an experienced knight like Zavish is no mean feat. But the answer's still no. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നോ? നീ എന്തിപ്പം പറഞ്ഞത്? നീ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കാർ വർക്കാവുന്നില്ല എന്നല്ലേ? ഇനിയുള്ള ആൻസർ ഞാൻ തന്നല്ലോ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന്. ഇതാരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. We went to requisition some supplies together. And here I was thinking the food was less rotten all of a sudden. Nice work. Thank you. All the more reason you should join Grozov's mercenaries, though. You obviously know them already. Oh, damn it, is that still not enough for you? And Henrik, chill. What more do you want? For you to stop hassling me. You're a bit pushy for my liking. It's a bit suspicious. Blacksmith ആണ് പറയാനുണ്ട്. I just want to serve the King Sigismund. Hard ആണ് ലൈ. Very hard. I want to be an artillery man. എനിക്ക് രണ്ടിനും ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സേവ് കിങ് സിഗസ്മുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പറയും അതിപ്പം മറ്റവൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും നടക്കൂലേ. പക്ഷെ ആർട്ടിലറി മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇയാളുടെ അടുത്ത് വർക്കാവും. കാരണം ഇയാളും ആർട്ടിലറി മാനാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൂടം. I'm interested in those devilish weapons you have. One good shot can cut down a whole charge of heavy cavalry, I've heard. That's going a bit far. But its shots are deadly, that's true. Well, I'd love to learn how to operate something like that. Please. Just give me a chance. All right. Nice. We lost a couple of men recently in any case. You know what? I'll go and see Katz. Nice. He'll know what to do with you. Who the fuck are you? Hello. My name's Henry, sir. And I want to enlist. So you turn up and expect us to drop to our knees in awe? Crow, why did you let this fucker in? Yeah, I want to explain to you, bro. I want to take a look at him. It's hard to believe when he never shuts up, but he said he's good at creeping about unnoticed. Someone like that could come in useful. Well, if that's true, but we'll have to try you out first in any case. Okay. I have this issue here. What are you? You're not going on about that stupid charter again, are you? How many more men will you send to find it? Oh, charter. ഇയാൾക്ക് ചാർട്ടറിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. So this is your test, Henry. പറയൂ. Either you come back as one of us, or you don't come back at all. What do you say? I am good at it. അല്ല, തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. I'll do വേണ്ട. It's a deal. പൈസ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എന്തിനാ വെറുതെ പിന്നെയും പിന്നെ പൈസ വയ്ക്കുന്നത്?
Maybe he'll help us get out of this shithole at last. ആടെ പ്രശാന്ത് Listen up, പോയി then. വരൂ Some of our men have gone missing. 7 Okay. of them. And with them a wagon with horses, to be precise. They had a Okay. very important cargo they were supposed to take to Sedlitz, but they never arrived there. It seems they were last seen somewhere between Miskovitz and Rabstein. But that was Miskovitz or ages Rabstein. ago. Okay. Christ knows where they might be now. Maybe they got lost. What would they be doing? Did someone ambush them? Do you think someone ambushed them? It's possible. The locals aren't too fond of us. I don't give a shit what happened to them. They could have been eaten by squirrels for all I care. ചിലപ്പോൾ I എന്താ just ഞാൻ want ചെയ്യേണ്ടത്? that painted chest they were carrying. Painted There's a chest. very important charter in it, and we Okay. need it back. Got that? തീർച്ചയായും. What should I do when I find them? I need to know more. And is that all you know? What do these fellas look like? Do they have any friends in these parts? Anything at all? Well, Oh? there is one thing. എന്താണ്? Mishek, one Mishek. of those 7, came back. And you're only telling me this now? കേട്ടൊരു പടമാണോ? So question him, and we'll know what's going on, won't we? Go ahead and try it yourself, genius. And they- Mishek was brought back on a cart. Oh. Some peasant found the poor bloke unconscious on the road and brought him here. He's been in the infirmary since then. But you can stop by. Maybe the Sawbones will be able to tell you something. His name is മൂസനെ Musa. എൻ്റെ റൂം ശരി ഞാൻ Let me കണ്ടിട്ടുണ്ട്. tell you, you ain't never seen a man like Musa before. Okay. Find the lost soldiers. Talk to Musa. What is the chart? What if there's more than one charter? I need to know what's written on it. Nothing a yokel like you would understand. I If there's care, more than bro. one, just bring me all of them. ഇയാള് And what should I do when I find these fellas? What do you think? Free them if someone's holding them. Bury them if they're dead. Kill them if they've deserted. What, take down 7 men by myself? Do you want to be a fucking soldier or not? All right then. If things get tough, come Okay. and see me and we'll sort it out somehow. Okay. All right, Okay. I think I understand. Find the men and bring back the charter. So what are you standing here for? Do you want my blessing for the road? Try not to get yourself killed. Okay. വലിയ പണിയില്ല. മൂസ മേലേക്കല്ല ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാ മൂസ? ഡോക്ടർ മൂസ. ഓ നമ്മൾ മേലെയാണ്. ഓ ആക്ച്വലി ഈ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റലുണ്ടായിട്ടാ. അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റലുണ്ടായിട്ടാ. ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയ. ഇതാണ് മൂസ. ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Commander Katz sent me. I'm supposed to find the soldiers who went missing. It seems one of them is in your infirmary. Yes, Mishek. Yes. He's lying over there and will remain lying for long. He was badly stabbed, and it will take weeks before he comes to his senses. The magic at use ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Then you shall have to wait. അടിപൊളി. When he was brought here, he was mumbling about some wagon on a place called Lota. But then he passed out and did not awake again. Lota. Can we wake him up for a while? Isn't there anything we can do? I don't need him to be healed, just to wake up for a while. What if we brew something with mint? That wakes me up like nothing else. That Ooh. is not such a bad idea, Henry. One can make a herbalist decoction one. from valerian and mint, which is called cockerel potion. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ Not അടുത്തുണ്ടാവും. heal the poor wretch, but it might wake him up for a bit. But it must be very strong. Not like what is sold by the quacks. സ്ട്രോങ് ക്ലാസ് ആണ്. I have something like that here. കണ്ടോ? And is it strong ഈസി. enough decoction? അതെനിക്കറിയില്ല. We'll soon find out. Very well, friend. I will try to trust കണ്ട you. എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളില്ല. പ്രിപ്പയർ ഹാഡോ മിഷേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് തട്ടിപ്പോലെ. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പോഷൻ കൊടുത്തവൻ ചാവോ ചെയ്ത്. ഇത് വീക്ക് എൻ്റെ ഇത് എന്ത് കണ്ടിട്ട് സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിക്ക്. A while before. എൻ്റെ ഹോസ് അവിടെ അതല്ല അവിടെയൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് പോർഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
സ്ട്രോങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. മൂട്ട് ഇൻവെൻട്രി ഓക്കെ പോസി പോയിക്കോളൂ. Give portion strong. Confirm delivery. All right. We'll see if I ഇല്ല break it രാവിലെ properly. മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നു. What's ഓ നൈസ് happening? വർക്കായി. Where am I? I have to stop wasting time and answer my question. That doesn't matter now, Mishek. But I need to speak to you urgently. Yes, നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. വേഗം ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ I ചോദിക്കണം. don't have time for introductions. I need to know what happened to you and the others you went to Sedlets with. Oh, that. What do you want to know? Okay. What has happened? Who this to you? Tell me about the document you were taking. Where did your friends go? Who? The document. Fuck, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. Where is it? What's in it? I've no idea. Cats didn't tell us anything and I can't read. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Report for the king, most likely. ചേടാ where did your friends go? I need to know where the rest of the men who are riding with you to Sedlets are. I have to find. Please എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാൻ. I'm not sure. Okay. We talked about Lotta. Okay. It seems there's a sawmill there they could hide in. Okay. So maybe they're there. ലോട്ടയില് സോമില്ല. ഓക്കെ. I'd be all right. What are my chances? അതൊന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മുത്തേ. അതൊന്നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. This to you. Was your company ambushed? പ്ലീസ് ആൻസർ. No, it was them. ആരി? Fransek and the others. അതാരാ നമുക്കറിയില്ല. We had some valuables on the wagon and they wanted to nick them and do a runner. Okay. But I was against it. They attacked me. But I managed to get away. And then I passed out. And that's all I know. I don't feel well. What's wrong with me? അറിയില്ല മിഷക്ക് നീ മിക്കവാറും തട്ടിപ്പോ. Most likely. I'm going to die, aren't I? No, you're not going to die. But you won't be on active duty anytime soon. ഓക്കെ നൈസ്. കറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സോ ലോട്ടയിൽ സോമില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ടെക്കോ അവരാണ് ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ മൂസനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ അബൌട്ട് ദ ഡെഡ് നൈറ്റോ. Thanks for your help. I think I know where to go now. Excellent, my friend. Finally, someone who understands my craft a little. Perhaps you could help me here sometime. Good luck with your task. Begin the manje. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് വേറെ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. അബൌട്ട് ദ ഡെഡ് നൈറ്റ്. അതുപോലെ ഇതാണോ ക്വസ്റ്റ് ആണോ? ഫ്രാൻസ് ടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു പോയി ഇവരോട് ഈ ഫ്രാൻസ് ടെക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കയറ്റോ? ആ കയറ്റും. ക്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് and the lost charter. I've come about that charter you're looking for. Have you got it? Well, not yet, but I'm on the right track. I was in the infirmary, and I think I know where the missing men might be. Yes. You think, but you don't know, eh? So don't just stand there. Go and find them. ഇതൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നല്ലോ. I need a place to sleep here overnight. Sakura, you're right. Oh. You know what? Go down from here to the infirmary. To the right of it, there's a gate that leads to the shooting range. But don't go that far. Okay. Because just beyond the gate, on the left, you'll see an angled tent with a Prague banner by the entrance. That one's free, so you can make yourself at home there. Okay. Thank you. Already ഞാൻ മറന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ദേവൻ ഹാഡോ. സോ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. റേഞ്ചർ എൻ്റെ ഒരു ഇതല്ല റേഞ്ചർ. ഇതാണ് റേഞ്ചർ. ഇവിടെയാണ് റേഞ്ച് ഉള്ളത്. ഇതാണ് റേഞ്ച്. പക്ഷെ ഇത്ര ദൂരെ പോകണ്ട. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവനവിടെ കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങുവാണല്ലോ. ഇതാണോ?
സ്ലീപ്പ് എൻ്റേതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂം ശരിയാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സേവ് എന്നുണ്ടാവും. എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് പറഞ്ഞിന്? ഇതാണോ ഇനി? ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതാണോ? ആ, സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സേവ് ഇതാണ്. എല്ലാം രാവിലെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു 8 മണി. എന്നിട്ട് മറ്റേ എന്നാ ലാഹോത്തി അവിടത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ആ 70% തന്നോ? കംഫർട്ട് ആയിട്ടല്ല. ആ, ഓക്കെ. ലൗട്ടാ അവിടെയാ. ഫൈൻഡ് ദ സോൾജേഴ്സ്. രാവിലെ പുറപ്പെട്ടൊരു ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയ. Most likely they don't want to be found. Interesting. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ആക്കിയിരുന്നു. ഓ, സ്ഥലത്തെയാണല്ലോ. ഇവിടെ ആരും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരെന്നെ കേട്ടെ? ഓ, അവിടെ ആളുണ്ട്. രാത്രി വരെയായിരുന്നു. നിക്ക്, ഏതായാലും ഗെയിം സേവ് ആക്കിന്. രാത്രി വരെ അതാ ബെറ്റർ. ബ്രോ, ഇതൊന്നും അവരിപ്പോഴും ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടാ. ഇത് ഇപ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. 60 GB 80 GB അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും. This way's no good. I'll have to go around. നേരത്തെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകാം നമുക്ക്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. A wagon in the Prague colours. This must be the missing soldiers. I reckon they won't be too pleased to see me. I'll have to find the painted chest with the charter and then make myself scarce. Okay. Stop the head. Oh shit. What the fuck are you doing here? ചേടാ, എന്ത് കഷ്ടാ. ഇതെന്നാ പതിനത്തെ ലോസ് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമെന്ന്. കളി തുടങ്ങിയിട്ട്. A wagon in the Prague colours. This must be the missing soldiers. I reckon they won't be too pleased to see me. I have to find the painted chest with the charter and then make myself scarce. ഇപ്പം ഇവന് വരണ്ട ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. വരുന്നുണ്ട്.
നിനക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ? ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ AW വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിരിസിരി സത്യസ് WWE ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ WWE ആയിരിക്കും. AW പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ബെറ്റർ. നമുക്കൊന്ന് ആ റൂമിൽ തന്നെ സാധനങ്ങളില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും ഓപ്പണബിൾ അല്ല. ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലിച്ച് അനോയിങ് കാണല്ലോ. എൻ്റെ ഇമേഷൻ പോന്നു. ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലു അപ്പം, കാരണം അവിടെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അത് കാണുക. കണ്ടു നോക്കൂ. അല്ലോ, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഗ്രോഷൻ അതിലില്ല. കുറേ സോൾജേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു കുറേ സോൾജേഴ്സ് വേണമല്ലോ. എൻ്റെ നൈറ്റ് ഹോക്ക് വർക്കാവുന്നില്ലേ? ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അത് ആ റൂമാ തോന്നുന്നു. എൻ്റെ വീട് ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ പോയി ആരെങ്കിലും തലയിലായിട്ടും കാല് വെക്കണം. ഏതാ റൂം? ഏതാ റൂം? അത് പുറത്തേക്കല്ലോ. അപ്പം മേലെ അവരുടെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കില്ല ഇവന്മാർ കേൾക്കേണ്ട ഈ പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടത്. ചെസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇതായിരിക്കും പെയിന്റഡ് ചെസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. അതല്ലേ നൈസ്. ഇനി ഇവന്മാരെന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണോ? അല്ല, ഇവരെ കാര്യം അയാൾക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാര്യം അയാൾക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാം. അയാളെ പാടെ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർമർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. കാരണം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികം. ആംബുഷോ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Nice and slow. കാർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 കമാൻഡറായിട്ടല്ലേ, 3ആക്കും വല്ല വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഈ ഗ്ലിച്ചിങ് എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. 3ആക്കും വേണ്ടി വല്ല
വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മിക്കവാറും. ഒരാൾക്ക് ചെയ്താൽ പോരാന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ഥലം കിട്ടൂലോ. ചബു. ഓക്കെ. You know it is forbidden. Musa? I've come about that charter you're looking for. Have you got it? Yes. My Christ, Henry. All them men couldn't find it, and you just come strolling in. And the soldiers who were taking it to Sedlitz, did you find them as well? Yes. Right. But they weren't planning to go to Sedlitz. They deserted and were hiding out in the sawmill near Lahota. Horsons. Where are they now? What did you do with them? അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Well, they're still at the sawmill, as far as I know. I managed to sneak in among them. I didn't feel up to taking them on. Doesn't matter. We'll send a cavalry troop after them. We'll tie the bastards behind the horses and drag them here. So everyone sees what happens when you try to get one over us. My Christ, Henry, you've made my day. That's your mission accomplished, then. You're one of us from now on, Henry. Here, take our Loffen Rock and wear it with pride. And you know what? ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് കേട്ടോ. So we can move out from the camp at last. First things first. അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യായിരുന്നു നമുക്ക്. First thing every real soldier does when he gets paid, he gets shit drunk. Musa, did you hear that? Henry found that damn document for us. And what about the deserters? I'll take care of them. Don't you worry. And what now? Will you head out for settling? മൂസക്ക് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ. Don't tell me you'll miss me. It is just that you have not finished telling me the story of George and the dragon. Really? All right, but telling a story like that needs a proper drink first. You ആദ്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കുക. ശരിയാവില്ല. To the Praggers. Long live the Praggers. At last I don't have to drink alone. Just not much of a drinking companion, see? Alcohol and gambling may have their uses, but they are also sinful. Much more sinful than beneficial. I mean, look at yourself. A man should have 4 humors in his body. You replace them all with alcohol. You're no saint yourself. I've heard from the bathhouse wenches how you can't take your eyes off them. Every creature is beautiful and noble, for Allah created them thus. You got away with words, I'll give you that. All the more reason I don't understand why you don't drink and play dice. I simply do not want to. But I fucking do. So come on, Henry. You'll play with me. Nah, why not? That's the spirit. You're a man after my own heart. Winning money of the captain is never a good idea. അള്ളാനെ ഓർമ്മയില്ല ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെന്ന്. അയ്യയ്യ. ഓക്കെ. അല്ല 2 3 ഇല്ലല്ലോ. ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഓക്കെ. ഓൾറെഡി ഇതൊരു ടാസ്ക് ആണല്ലോ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഏതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്? 5 6 ഈ കളി എങ്ങനെ കളിക്കണ്ട്? രണ്ട് 3 ഇല്ല. അപ്പൊ 3ന്റെ സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഈ കളി ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടു മറന്നുപോയി. എൻ്റെ ഹെൻറിക്ക് ലൈനില്ല. റോയത്തെ ഹാടോ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റൂലടാ. ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു.
കാരണം ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്ക് 6 പേജിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പം വായിച്ച് തീരാനാ ഞാൻ? ഇതൊന്നും വായിച്ച് തീരലുണ്ടാവില്ല. ഇതിലുണ്ട്, കാരണം ഇതിലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതായനെ പാസ്സായനെ. ഇതിലേതോ ഒന്നും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാത്ത. 2, 3, 4 ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, കാരണം 3 ഇല്ല. 6 2 ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് 3 വേണം. 4 അതേപോലെ തന്നെ. ഈ സൈഡ് ഐ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സൈഡ് ഐ ആക്ച്വലി അത് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങനെയാ. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും. ഷെടാ, ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് 2 ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇല്ല സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഇതിൽ അയാൾക്ക് നോക്ക് 3 1 സെക്കൻഡ് പേജിൽ നമ്മളെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളത് കാണിക്കൂല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡായി ഇപ്പോൾ കിങ്സ് ഡൈ നോക്കിയില്ലേ, ഇത് കണ്ട, ഇതിൽ അതിൻ്റെ കാണിക്കൂല, ഇതിലാകെ ഇല്ലതിൻ്റെ കാണിക്കും. സോ മറ്റേ കോമ്പോസ് ഇതിൽ കാണിക്കൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നോർമൽ കോമ്പോസ് ഇതിൽ കാണിക്കും. ഇപ്പം അതന്നെ നീ നോക്കിക്കോ, 1 2 3 4 5 അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, 2 3 5 അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പം നേരത്തെ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ആ സൈഡേ ഇല്ലോണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. ഇപ്പം ഇതിൽ കണ്ട നമുക്ക് 2 3 കിട്ടി, ഒരു 1 കിട്ടി. ഇതെനിക്ക് ഇനി പാസ് ചെയ്യാം. അയാൾ ജയിക്കും. അയാൾക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ 3 1 കിട്ടിയത്. ഇയാൾക്ക് എത്രയാണ് 1 കിട്ടുന്നത്? ബസ് ഔട്ട്. ഇത് ബസ്, ഇതെന്തായാലും ബസ്സാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. നോ വേ. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡാ. എന്ത് ഇവന് എല്ലാ റോളിലും ഓക്കെ ബ്രോ, എല്ലാ റോളിലും 1 കിട്ടീനവന്. Damn it. I almost had you. Oh well, you were better, sir. That's all there is to it. Bro. You'll get me back next time, won't you? Now for a drink. സെയിം നമ്പറുള്ള DLC ആണ് അത്. അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോംബോ പോലെ ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 2 3 5 അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 തന്നെ 3 2 3 അങ്ങനെ കുറച്ച് കോംബോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മളേതായ ഡൈസും കാര്യമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോംബോസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും, അങ്ങനെ സംഭവം. പക്ഷെ അവനെന്തൊരു ലക്കായിരുന്നു, അവൻ എല്ലാ റോളിനും അവന് 1 കിട്ടീന്. 1 കിട്ടിയാൽ, ഒരു ഡൈസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കോംബോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1 തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അത് 1 3 ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ 1000 പോയിന്റ് ആട്ടോ. Game Soul membership. Thank you. Thank you, Game Soul. Thank you. Thank you for the membership. Much appreciated. And so, all of a sudden, the mountain moves, and massive dragon. അതാണ് മൂസ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി. Tonight I accept your challenge, but why the fuck are you shouting up my arse? ഇതാണല്ലോ എൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. I love that story. മറ്റവന്മാരെ റെസ്യൂമേൽ കയറാനുണ്ട്, ഇവന്റെയിൽ കയറണ്ട. You have to come with me quickly. The surgeon too. Can't you see we're in the middle of serious debate? No, please come quickly before it's too late. ഓ ഷിറ്റ്, മിഷൊക്കെ തട്ടിപ്പോയാ. What's going on? ഇത് മറ്റേ ചാർട്ടാനൊക്കെയല്ലേ? അതന്നെ. ഇയാൾക്കെന്തായി? ഇയാൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോ നമ്മൾ നല്ലത്. He has been stabbed. അടിപൊളി. ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ അവനും ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ഒരു കൊക്കറയിൽ കൊടുത്തു നോക്കിയാലോ, സ്ട്രോങ് കൊക്കറയിൽ. ബ്ലഡ് ട്രയൽ. ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾ എടുക്കും, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഐ ഗോട്ട് ദിസ്. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ഉഷാറാ. പൗഡർ.
ഓ ഇത് അല്ല ഇത് കാത്രി മണ്ണെ ഗൺ പൗഡർ നമ്മളെ ഹാടാ പൂട്ടു അവിടെ കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രഗിൾ നടന്ന പോലെയുണ്ട്. ഗൺ പൗഡർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെതർക്കിടക്കാം. ബർമളാക്ക ഇവനെ മറ്റേ വന്ന ഗോസോവോ. That never would have occurred to me. We're lucky to have you here. Don't make me mad. Oh, 200 games sold. Thank you. Yes, goal is completed. Thank you, game. I'll deal with Aldebaran. Thank you. Thanks for the 200. But now we have to do something. All right. നേരത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും കൂടി You താങ്ക് search this place. എല്ലാത്തിനും all right? I'll go to see Chertan in the infirmary. യെസ് ഗോള് കംപ്ലീറ്റ്. ഞാൻ ആഡ് വെക്കലില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തു. കാരണം ആഡ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വല്ല ₹1 കിട്ടും. ₹1 കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ വെറുതെ ആഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് ഫ്ലോ കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ആഡ് വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യമൊന്നും. ഇമേഷൻ പോകുന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. We have to keep this അല്ല സിഗസ്മുണ്ടിനെ കണ്ടാൽ ശരിയാവില്ല. നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പരിപാടി നടത്തേണ്ടി വരും കേട്ടോ. Doesn't take much to get that Kuman rabble's blood up. I don't want to end up in a goulash. We're gonna have to sort this out. Yes. Being a commander here is a right pain in the arse. Commander, ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം. Soldiering was different in my day. Nobody would have dared stab right in the camp. ₹2 കിട്ടുമോ? ₹1 ₹2 കിട്ടുക സ്ട്രീമൊക്കെ ചെയ്താൽ. കാരണം ആഡിൻ്റെ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടലുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഡ് ഓഫ് ആക്കി. You know what, soldier? I'm gonna go and take care of something in my tent for a while. And you? പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം എന്തെല്ലോ പുതിയ സംഭവം വന്നിന്. ആഡിൻ്റെ എന്തെല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം കയറും അലച്ചാൽ മറ്റേ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യൽ. അതിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോൾ മേലെ ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആഡ് എന്നൊക്കെ എന്തോ പറയും. എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നോക്കാനും നിന്നിട്ട്. ബട്ട് തീരെ കിട്ടലില്ല. ഡേയ്സ് ഗോൺ 2 ഉണ്ടോന്നോ? ഡേയ്സ് ഗോൺ 1 അല്ലേ, 2 ഇല്ലല്ലോ. അയാള് സെർച്ച് ദ സ്പോട്ട് വേർ certain were stabbed. Okay. Examine blood. വരുമെന്നാ അത് എനിക്കറിയില്ല. സോണി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വേഗം നിന്നോട് പറയുന്നതായിരിക്കും. പഠിക്കണ്ട. ഇവിടെയാണ് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് നടന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ സാധനം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫിംഗർ ഓഫ് ഗോഡോ. ഇതാണ് ആ സാധനം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തല്ലോ പൗഡറും കാര്യമൊക്കെ. ആ അതന്നെ. One spark and the whole store would be blown sky high. Are the soldiers really so lax? Or could there be more to it than that? There is more to it than that. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹെൻറി. And the lock looks scratched. ആരോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ നോക്കി. ഓക്കെ, അന്നേരം ചേർട്ടൻ അത് കണ്ടു. ചേർട്ടൻ അവനെ ആക്രമിച്ചു ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ചേർട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റാബായി. ചേർട്ടൻ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നു, ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിടന്ന അയാൾ? അതാ അവിടെ കിടക്കുന്നു. വെയിറ്റ്, അപ്പം ഇതെന്താ? അതെ, someone washed off some blood here. Detective Henry at it again. Bloody knife. Oh my god. A dagger. Evidence. Blood. Jesus, that must be the one Chertan was. But there's nothing special about it. It's the kind ordinary soldiers carry. Trying to find its owner will probably be futile. അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് നീ പറഞ്ഞത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. പിന്നെയും ബ്ലഡ്. So this is where Chertan lives. ഇവിടെയും ബ്ലഡ്.
വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സിമ്പിൾ ലോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കുന്തും കാണുന്നില്ലല്ലോ. സൂപ്പർ കാറിന് പ്രോ പാക്കിന് സ്പെഷ്യൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? മിത്തിക്കലിന് വലുതാണ് സ്പെഷ്യൽ. മിത്തിക്കൽ തന്നെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്കിത് ഹെൻറി, നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാത്ത ലോക്ക് ഉണ്ടോ? അതെ, ലോർഡ് ഡ്രാക്കുള അല്ല, ഡ്രാക്കുള അല്ല, മറ്റേ ഒന്ന് ഗോർസോൻ ആ ചങ്ങായി, അവൻ്റെ എന്തോ ലെറ്റർ എന്താണ്? ലോർഡ് The most honorable man and commander of the military camp by Gutenberg, the noble Lord Grozav of Borum Asadanam, hereby confirms by this letter that, and Henry ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. Hereby confirms by this letter that he has received the sum of 3 scores from the human certain and is therefore obliged to pay his debt fully. Duty. The noble lord of further promises that he will not use any goods or cattle to repay his debt, in return for which the human certain has promised not to sell the note and not to mention its existence. See, ഗ്രോസാവ് ഈ ചാർട്ടൻ അയാൾ പോക്കറ്റിലാക്കി എന്നാണോ പറയണേ? Hereby confirmed by this letter that he has received the sum of 3 scores from the human certain and is therefore obliged to pay his debt duty. Debt duty. Lord Magna further promised that he will not use any goods or cattle repay his debt, in return for which the human certain has promised not to sell the note and ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പരിപാടി നടന്നിനി. സത്യം പറയില്ല, നമുക്കൊരു കുന്തും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രോസാവ് ഇതിൽ ഇടപാടുണ്ട്. ഗ്രോസാവ് ആണ് സെറ്റാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് അയാളെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ കമാൻഡർ, എനിക്കറിയാം ആരാള്. എവിഡൻസ് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Right. I've searched the whole place. Did you find anything? Yes. കുറേ ക്ലൂസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I found a lot of things എന്ന് പറയാം. അല്ല ആദ്യം ഇത് പറയാം. In Cheritan's tent, I found a document that says Grozav owes him a lot of coin. Yes. First of all, you can read? I didn't expect that. Second, and more importantly, don't tell anyone, all right? Grozav might think we suspect him of something. അപ്പോൾ അതന്നെ അവരെ തമ്മിലുള്ള ഡീൽ തന്നെയാണ്. Okay. Until we find more evidence, at least. More evidence ഉണ്ട്. Cheritan can tell us something. Come on, let's go and see if Moose is done with him yet. അല്ല, എനിക്ക് ഇനിയുണ്ട് പറയാൻ. Where the fuck have you been all this time? While you lot have been playing with cocks up there, Cheritan croaked. What? Huh? Musa couldn't save him? That fucking sawbone of yours finished him off, more like. He took pagan potions and poured it down his throat. മറ്റേ ചെങ്ങ തട്ടിപ്പോയി. Can someone explain what the fuck happened here? Cheritan's dead. ഇവര് പറയട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ ഇടപെടണ്ട, എല്ലാം കേക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ചാടി കയറി പറയണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൂസ നിരപരാധി. ഓക്കെ, മൂസ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. I gave him some wine to prepare him for treatment. Okay. That is the usual procedure. Okay, boost ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. Was that he started vomiting blood. Internal bleeding. Then he died. അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈനിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. Couldn't you just have given the wrong treatment? The wine killed him. അതൊന്നും പറയാനില്ല, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഹെൻറി. നമുക്കറിയില്ല വൈൻ്റെ കാര്യം. അതന്നെയായിരുന്നു. Where did you get the wine from? I thought you didn't drink. As I said, I give it to wounded men to ease their pain and സത്യമാണല്ലോ, മൂസ കുടിക്കലല്ലോ. At the right dose, it can be very beneficial. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന വൈന് കിട്ടി.
അല്ലല്ല നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് വൈൻ കിട്ടി? അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് വൈൻ കിട്ടി? നിന്റെ അടുത്ത് വൈൻ ഇല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay. But drinking mead makes my patients worse. And if I give Really? them beer, they almost always shit themselves. Literally. That's enough. Keep an eye on this fiend till I bring. ഇല്ല നീ പോലെ നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. What happened here? But Musa is definitely innocent. അല്ല മൂസ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. അതന്നെ Musa was with me in my tent when that happened. സത്യം. So he's in league with someone else. നീ തന്നെടാ. The half-wits here. I doubt that. ഇല്ല. Sure you're not trying to. ഇയാള് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവുന്നുണ്ട്. You and that foreigner are best I pals. will happily take an oath. I may not be a nobleman like you, but that doesn't mean I don't have my honor. Stand up, cast suspicion on Musa. ഇല്ല stand up for Musa. Musa No way Musa is to blame. അതാണ്. Even if he wanted to kill Cheriton, he must have known that suspicion would fall on him first. പിന്നല്ലാണ്ട്. That's right. Might I say a word about this? പറ മൂസ, നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആവും. Glad you're not in irons. റോസ മിണ്ടനെ കിടന്നു. Give me some time, and I will bring to you the real murderer. We won't leave this place until we clear this up. You have my word. But we have to leave. What? But sir, you said we were going to move out first thing in the morning. Things have changed a bit since then, or haven't you noticed? Not even a handcart carrying dung will leave the camp till I give the order. So I'm supposed to let നമ്മളെല്ലാവരും put up with you in my camp meanwhile. Are you പിന്നല്ലാണ്ട് ഗ്രോസോ ശരിയില്ല. Silence! Musa will remain under guard in his tent. He will not speak to anyone until the royal. ഇയാള് മൂസന്റെ തലയിലേക്ക് സംഭവം വെച്ചിട്ട് കൈയൊഴിയാൻ നോക്കട്ടെ. അതാണ് സംഭവം. To you two is to sit on your asses and twiddle your thumbs. If word gets out that Chertan's been done in, things will be pretty hot around here for all of us. ഇയാള് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഇതാവാൻ പോവാ. Stay here and talk. What do you say to all this? Why did you sign up for Musa? We should help Musa. Well, sir, I may not understand what all this is about, but I think we should help Musa somehow. I'm glad we see eye to eye on this. എന്റെ കമന്റർ നല്ല What are ആളായിരുന്നു. we going to do then? That's what I'd like to know. We have to find the real murderer as quickly as possible. But what do I know about that? I'm not the royal. അതിന് ഞാൻ ക്ലൂവിന്റെ പറയുമ്പല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പോയത്. What is this royal justiciar? He's a crown official who makes sure the law is enforced in this land. His people catch and try all sorts of counterfeiters, rebels, murderers too. Sigismund may not have appointed one yet, but I've heard he's put Steber of Stevers in charge of this kind of thing. And if that brings him here, we're all in the shit. Who is this Stebor of Steborjits? A real big cheese, lad. He owns half of Upper Hungary. You don't get that kind of wealth by being kind-hearted. Trust me. You really don't have any idea what to do next. How could I? രാഹുൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല സംഭവങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. But Grozov has him under guard. There's no way I can get to him. Everyone knows my face. But you could do it. Me? Who else, soldier? I need help. Someone I can trust. And you spent the whole evening with me. ഞാനപ്പോ ഇയാളപ്പുറം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായേട്ടാ. ഇയാൾക്ക് എന്നെ സസ്പിഷ്യസ് ആയേനെ. ഞാൻ അയാളപ്പുറം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്കറിയാം ഞാൻ അയാളെ കൂടെ ഉണ്ടായിന്. All right. How much time do we have to find the murderer? I mean, I'm not sure. Grozov will most likely write a report to Sigismund, and delivering it to Sedlitz won't take long. Then he has to decide what to do next, which means sending the royal justiciar here. And how long can that take? I'd say we have 2 days or so. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ മിസ്റ്ററി സോൾവ് ചെയ്യണം. I know one of the Catherine ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. Maybe she could distract the guard while I slip past and talk to Musa. That's not a bad idea. If you can talk her into it, that's bound to work. Off you go then. സുഖമാണ് ബൈക്ക് സുഖമാണ്. ഇല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. Be careful. താങ്കൾക്ക് സുഖമാണ്? I'm depending on you.
കമൻറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ. Bastard. We're stuck here because of him. I hope Musa will know what to do. നിൽക്ക്. കാത്രീനോട് പോയി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കാത്രീൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം നമുക്ക്. സോ കാത്രീൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ച് മൂസേനെ അവിടുന്ന് അയാളുടെ ഗാർഡ്സിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മൂസേനോട് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, കാത്രീൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, അവളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കും. കാത്രീനെ ഹെൽപ്പ്. കാത്രീൻ എവിടെ എത്തില്ല. കാത്രീനെ ഹെൽപ്പ്. കാത്രീനല്ലോ ഇവിടെ. Catherine, help. Can is getting more complex. I need to lure the guard away from the Musa. There's something I need your help with. Oh, what a surprise. What is it this time? There's a guard posted outside Musa's tent. I need to lure him away for a while. So I thought... That I could use my feminine charms on him? Yes. Something like that. You're out of luck. Huh? I have my own problems now. And I told you when I was bathing you, remember? But maybe if you were to help me out. എന്താണ്? You said you needed my help with something? I do. Supercar top side 900 to 1000. It's not easy to talk about, you know. Someone's been following me. I haven't actually seen anyone, but I can't help feeling someone staring at me all the time. Huh. And once I even heard something. What did you hear? The other night I was woken up by a man's voice. Like he was standing close by and whispering. Psycho. Do you think someone's found out who you are? Judging by the mumbling, I reckon this is about something else entirely. But you never know what a creep like him might notice. I'd feel a lot better if you could get rid of him somehow. Did you understand what the bloke was saying? Horror game. Not a word. It didn't sound. അത് ഫ്രൈഡേയിലെ ജയിലിലു. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. German? Hungarian. You can't mistake their gibberish for anything else. I reckon it was some human. When did all this happen? About 2 days ago. It was. എനിക്ക് 2 ദിവസം ലീവ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ് വേഗം തീർക്കാൻ ചെയ്യണം. Has anything else strange happened? No. Except maybe I lost a shoe. A shoe? Just one? That's just what's so strange about it. If both went missing, I just think someone stole them. But one? What good is one of my shoes to anyone? I could think of a few things. Yuck. And the hand in the mind. Let's hope it's nothing serious. But we should find the bloke and have a word with him. What do you plan to do? Well, there can't be that many humans here, can there? I should just go around asking them one by one. With your big mouth? You might as well put a sign reading spy. പക്ഷെ എനിക്ക് കാത്തിക്കാന് നേരമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ. With my shoe under their pillow? It'd be better not to mention this. And what'll you do when you find him? I could explain to him that a woman like you isn't for him. I suppose. If you tell him firmly enough. All right. ഇവിടെ അടിയും പിടിയാക്കാൻ പറ്റൂല. സംസാരം കൊണ്ട് പരിപാടി നടക്കും. But now go. We both have work to do. സത്യം. I really need to eat something. The stalker. Find out who's stalking other. Wait for the peeping tom in the bathhouse. Okay. Okay. ആദ്യം എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം. വെയിറ്റ്, ഫക്ക്, ഇത് ലോഡ് ഔട്ട് സേവ് ആവലില്ല, മറന്നുപോയി. ഞാൻ എന്താ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായ ഭ്രാന്ത് ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ പണിയില്ല. ശരി ഹാടാ, ബാത്ത് ഹൗസിൽ അവന് വേണ്ടി കാത്തിക്കണം അല്ലേ? വെയിറ്റ് ഫോർ ദ പീപ്പിംഗ് ടോം ഇൻ ദ ബാത്ത് ഹൗസ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂസ് ടോക്കിംഗ് കാത്രീൻ. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ
താനാണോ? Be careful, it's not താനല്ല. safe here. ഹ്യൂമൻസിൽ ഒരാളാണെന്ന് അറിയാം. അയാളടുത്ത് ഇവളൊരു ഷൂ ഉണ്ട് എന്നറിയാം. ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാർ കളക്ഷനിൽ കാർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്വയർ ഉള്ളത്, അത് 3 വാളിൽ വെക്കുന്ന. പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല, അത്ര കാറും ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ വരുമെന്നില്ല. വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തപ്പാൻ പോകും. വൃത്തിയട്ടവനെ. So it's you. You're the human that keeps bothering the black-haired bath wench. You'll leave her alone. Got it? Me van. Nemertem. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. You don't understand a word I say, do you? Bathhouse. Das bad. Washing. Bathhouse wench. Woman. No watching. No. Name. Got that? Again? Again. Aha. A fürdőslány. Allah boy. Miért ne? അത്ര ഞാൻ പഠിച്ചില്ല. Mire kütött bele az orrod? Igen. Szeretem. സത്യം. അതാവൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. Leave her alone, you are scaring her. If you don't leave her, I'll smash your head in. You and the bathhouse girl? No. You go away. Leave her alone. Otherwise, bang, bang. No more balls. Bruises. You understand that, don't you? Fight. Bassza meg, ember, nyugodj meg! Bath girl alone. Értem. See how easily we came to an agreement? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കരുത്. പെണ്ണുങ്ങളെ ഷൂ അടിച്ച് മാറ്റുന്നു. കാത്രന പരിപാടി റെഡി. I found the human who was stalking you. He's called Chakan. Chakan? I reckon you won't have any more trouble from him. Thank God. How did you convince him to stop? എൻ്റെ ബോൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. A woman like you wouldn't waste her time with someone like him. And he understood? Have you learnt Cuman? Or did you explain it with your fists? But the main thing is he won't cause any more trouble. ഇനി നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് We've got ചെയ്യണം. more important things to worry about. യെസ്, ഇനി നീ ഹെൽപ്പ് And ചെയ്യും. thank you. അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഗാർഡിനൊന്ന് മാറ്റി തരും അപ്പുറത്തൊന്ന്. എന്തോന്ന് ഞാൻ ഗോന്ന് ഇവളൊക്കെ അത് കൊള്ളാനോ? So you'll lure the guard away from Moose's. അതിലൊരു കാറ് വെക്കാനില്ലാന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു കാറ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു. അല്ല, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ രസമില്ല കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നെ. അതെനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് രസം ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. ഓക്കെ, അവൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേഗം 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 പണിയെടുക്ക്. അവള് വരും തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടില്ല. Prepare to defend Musa at the trial. Investigator talk to Musa. Doctor Musa, he was supposed to shut up. During the got away from his but that's mine. Okay, Catherine Vamba. Po. ഈ ഗെയിമിന് മറ്റേ സെയിം സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല. നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഇല്ലു സെയിം സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പരിപാടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു. ഇതിനൊക്കെ സൈബർ പങ്ക്. ബ്രോ, ഈ ഗ്ലിച്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. എന്ത് ഈ പോപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പശു? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പശുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ്. കുതിര അതെ പശു. എത്രയാണ് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് 2 ദിവസമാവും കേട്ടാ. മൂസേൻ്റെ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മൂസ തൂക്കും. അത് ശരിയാവില്ല. മൂസേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഇതൊക്കെ കുറെ ടെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ.
സോംബി അതന്നെ മറ്റേ ഡെഡ് ഐലൻഡ് അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിന് എപ്പിക്കിൽ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യ്യോ. ഇവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സാധനം കൊള്ളാമോ? കുഴപ്പമില്ലടാ, നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണ്. മോശമൊന്നുമല്ല, നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നല്ല, പക്ഷെ മോശമൊന്നുമല്ല. ഹായ്ഡോ. ആരുടെ പിന്നാലെന്ന് പോന്നേ? ഇവളെ കൊണ്ട് വേറൊരു ഗാർഡിനെ സംസാരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ. അതാണ് ആ കാർഡ് ഇട്ടത്, ആ കാർഡ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതാ കാർഡ് അല്ലേ? അതല്ലേ കാർഡ്? അതല്ല കാർഡ്. ഇല്ല ഇല്ല, എൻ്റെ ഹാൻഡൊക്കെ ലൈനൊന്നുമില്ല. ഓ കാത്രിൻ പരിപാടി തുടങ്ങി. That's a secret. Oh, good lord. You must be very important to get a task like that, eh? കാത്രിൻ അവനെ അടുത്ത് മാറ്റി. This is child's play for me. You should see me in battle. Ooh, I'm sure I'd be terrified. You'd have nothing to fear, dearie. Oh. I'd protect you. How gallant. Oh, you ought to be rewarded for that. Wouldn't you like me to give you a nice bath? Well, I can't deny I've been standing here for quite a while. മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നാ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കുറേ എത്തി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ. That's your manly fragrance. Oh, it's irresistible. എന്താ കാത്രിനെ കൊള്ളാലോ നീ. It's not like that moose is going anywhere. അതന്നെ പോ നീ. അത്രയില്ല കാത്രിനെ, യു ആർ ദ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം. മൂസേ 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 മൂസേ. Henry? What are you doing here? Grozav said... Nah, to hell with Grozav. Katz believes you didn't do it. Unleash Nevadaro. But I am not sure that is possible. Tinja sireye mene mene sireye. English പറയണ്ട മൂസേ. It is a proverb from my country. It means the road to truth has many twists and turns. We'll straighten them all out. Don't worry. But I'm gonna need your help. Yes. What happened when you brought Zertan? What happened when you brought Chertan to the infirmary? I already told you everything. We laid him on the table. Crow went his own way and I started cleaning Chertan's wounds. Okay. Then I gave him some wine to drink. Okay. He suddenly began to shake and vomit blood. Wine കുടിച്ച പാട്. He was dead. And what happened next? Then the noble lord of Borumlaka arrived and started to go mad. Interesting. Did Chertan say anything before he died? He tried to, but my Hungarian is not as good as I thought. He was coughing so much that I could not understand anything. What about that wine? Could I take a look at it? Lord Grozav poured it away in anger. കണ്ട അയാൾ എന്നെ ഡൂഡ് അയാൾ എന്നെ പോയിസൺ ചെയ്തേ കണ്ട When it could have helped us. കണ്ട The wine was evidence. അയാൾ എന്നെയാള്. Here in Bohemia you will drink even vinegar. It smelt and looked the same as always. Oh. Except perhaps it was a little more cloudy. Where was the wine from, actually? A bathhouse maid brought it to me along ഈ ഗെയിം with laundry. കാര്യം ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലാന്ന്. അതന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എൻഡിലേക്ക് എത്തി തോന്നുന്നു. കാത്രീനുമായിട്ട് എന്തോ കണക്ട് ഉണ്ട് വൈൻ. But I doubt that she was mixed up in this. ന്യൂ ഓർഡർ ഇന്ത്യൻ ഗെയിമോ? ഫാൻഡബിൾ 0 വല്ല അപ്ഡേറ്റ് വന്നു? ഞാൻ നോക്കുന്നില്ലടോ, അത് വരുമ്പോ കളിക്കാന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷമല്ല ഇറങ്ങുന്നത്, നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. All right, but what now? How will we find the murderer? I have done some thinking about that. After all,
What else can I do here? എനിക്കിപ്പം പ്ലാൻ ഇത് Best thing would be തീർത്തിട്ട് to investigate the poison. ക്ലിയർ ഒബ്സ്ക്യൂർ മറ്റേ Every എക്സ്പ്രഷൻ poison 33 ഇല്ല has അത് different സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. effects. One makes അത് your hair fall കഴിയുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും Another turns your guts സ്റ്റെല്ലർ inside ബ്ലേഡ് out. വരും. പിന്നെ If ഞാൻ you ചിലപ്പോൾ discover സ്റ്റെല്ലർ what ബ്ലേഡ് poison കളിക്കും. was used കസാനിപ്പം to കളിക്കുന്ന protect എനിക്കറിയില്ല. കസം പിന്നെ Just have to അറ്റ്ലീസ്റ്റ് find ഞാൻ the കുറേ ഒന്ന് poison. കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ എൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതെനിക്ക് എന്തായാലും തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. How can we identify the poison then? That is not hard. I examine the dead body, I find the symptoms of the poison, and I compare them with known effects. ബ്ലാക്ക് മിത്ത് ബുക്ക് അല്ലല്ലോ, ഫാൻറ്റം ബ്ലേസ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് മിത്ത് ബുക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ. അത് ആകെ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല, അത് ആക്ഷൻ ആർ പി ജി ആണെന്നേലും, അല്ലാണ്ട് വേറെ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കോമ്പാറ്റും കാര്യമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നിയോ, സക്കീറോ അതൊക്കെ പോലെ. And could I help you somehow? Can't be that hard, can it? Certainly not. Why study something for years when common sense is enough? I'm sorry. Aye. That was not courteous of me. I am sure you will manage somehow. The first thing to do is to go to Chetan's corpse and examine it thoroughly. Arms, legs, face. You must remember everything that looks strange to you. In the infirmary, you'll find a chest. Okay. Take from it my almanac of poisons and compare what you saw with the symptoms described there. You can read, I hope. Pretty well. Excellent. The chest is locked. But I trust. From search പക്ഷേ സോഴ്സിലേക്കല്ല ആക്കുന്നു. Where did you get the almanac? You have a whole book just about poisons. Where did you get it? I bought it on my way here. ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട്. I have not yet had time to study it properly. But please, do not കാരണം ഞാൻ എന്താ നോക്കിയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു. It would not look good for someone in my situation to have such a book. You surely understand. Right. Examine Chetan's body and read the book. ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിനി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോഷൻ ആക്കേണ്ട, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഉണ്ടായത് സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ട് ബുക്കിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിലെ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. സിംറ്റം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബുക്കിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ തട്ടിപ്പോവുക ചെയ്ത്. ഇത് മിക്കവാറും കോമഡി ആയിരിക്കും. Who do you think killed Chetan? I have no idea. But what I do know is that we will not get anywhere if we suspect everyone in the camp. Who do you think is the prime suspect at this moment? Gorsov. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. I heard Sir Grozov couldn't stand Chetan. I have heard the same. And did you notice how quickly? കണ്ട, അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. അയാൾ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു. You think? And I would bet that it was one of us who was there at the time. And because it cannot be you, me, or Katz, that leaves Grozov, Stephen, and the two guards. Stephen and the two guards. Maybe their state Stephen mate crow. Something away. Well, I don't have much time, but I'll try to talk to them. I am very grateful, my friend. What if we forgot about finding the murderer, and I just helped you escape? You'd be long gone before Grozov found out. Thank you for the offer. But look at me. My appearance is a little conspicuous. Understandable. There's nowhere for me to hide in this country. Well, if I did get away by some miracle, they would punish you and Katz instead of me. I cannot allow that. എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പരിപാടി നടത്തട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എന്തല്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സർട്ടൻ സ്കോപ്പ്, റീഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് പോയിസൺ. നോക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഗെയിമിൽ എന്തോ കല്ലാറ്റ് അറിയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്കാവുന്നില്ല. Found Chetan? Aye. Me and my comrade there. I need to ask you a couple of questions. I don't know nothing. We didn't do nothing. You really didn't see anything? You're standing there on the tower and you don't hear a man getting murdered? That's a bit odd, isn't it? Are you deaf?
I told you we didn't notice nothing. No, I believe you. But that only tells me you weren't taking your guard duty as seriously as you claim you were. Satyam. Well, it's possible. What's possible? It's possible we dozed off for a while. Christ. I knew it. You two were asleep up there. No, we might have just shut one eye for a moment, but we wasn't sleeping. We didn't notice if anything happened there. But before Chertan started yelling, it was all peace and quiet. What did you do when you found Chertan? It all happened so fast. Before we could come to our senses and decide what to do, Crow turned up. Crow? He heard the racket and came to see what was going on. Okay. And I'll tell you, when he saw Chertan, he went as pale as a ghost. But he snapped out of it quick and told us to wait for him to go and get cats. If it wasn't for him, Chertan would have bled to death there. Interesting. അപ്പോൾ ക്രോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിനി. How did you find Chertan? I don't remember too well. I remember we heard someone yelling. So we ran down to the ammunition store and there he was on the ground. അതാണ് നമ്മളും കണ്ടത്. Have you noticed anyone suspicious hanging around by the powder store recently? There's always someone going in and out. But no strangers. Not everyone can get up to that part of the camp. In fact, everyone who has access came to the place where Chertan was lying. As far as I know, there were 2 of you on guard duty on the tower. What's the other soldier like? Him? God's teeth. He's the most annoying bloke I've ever met. Can't keep his mouth shut. A complete twat. Anyone can be a bit of a twat sometimes. But he out-twats them all. He never stops banging on about the most run-of-the-mill things. Like, he was living in a cave until now. I tried to tell him I'm not fucking interested, but he doesn't take any notice. Between you and me, it's quite a relief that this business with Chertan has shut him up for a while. പിന്നെ ക്രോ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മറ്റേ ഗാർഡ്. ക്രോ read the voice book. Excellent Chertan. ആ ക്രോ എവിടെ? ക്രോനെ പറ്റി ഒന്ന് കാണണല്ലോ നമുക്ക്. സോലി ഹൈഡോ. Hey, you! Have you done something I should know about? ഒന്ന് പോ ചങ്ങായി. ക്രോന്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ എവിടെയല്ലേ? അല്ല ഇത് ബാത്ത് ഹൗസ്. നമുക്ക് ക്രോന്റെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ? Careful. ക്രോ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമായിരിക്കുമല്ലോ. I'd like to ask a couple of questions about Chertan's murder. I have a couple of questions of my own. Ooh. What actually happened? Kat said Chertan is dead and Musa's locked up. It's even more complicated than that. But I don't have time to explain it to you now. I need to ask you a couple of questions. Go ahead and ask then, but quietly, damn it. I don't want anyone to know about it. രാവിലെ കൊണ്ടേട്ടാ വ്യൂസൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗെയിമും കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, എല്ലാ ഗെയിമും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിലർക്ക് ചില ഗെയിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ചില ഗെയിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. Where were you when Chertan was poisoned? Where were you when Chertan was poisoned? Where do you think? In my tent. After I helped take him to the infirmary with Musa, I went my own way. Well, you just went off to have a nap? No, I doubled the guard, drew up the orders for tomorrow, and made sure nobody was allowed to leave the camp. When something like this happens, people like me have lots to do all of a sudden. It was you who came to tell us that Chertan had been stabbed, wasn't it? How did you get involved in the first place? Me? I was close by, that's all. Aww. My tent is right below the palisade. And when the 2 guards found Chertan, they ran to get me. Hold on. Oh. The 2 guards said otherwise. Satyanallo. They said they found Chertan. Adenne. And were discussing what to do when you turned up. By yourself. Is that what they said? I I can't remember now.
It all happened so fast. Appa Anyway, Croye. remember all this shit. Maybe I heard them and went to see what was going on. Interesting. Are you sure you don't want to tell me what really happened? All right. You want the truth? Yes. So I'll tell you the truth. In fact, I really was up top. It's because I had to keep an eye on you. Me? Eh? Why, for Christ's sake? You really don't know? You may have been given our colours, but you're still a stranger. I didn't want you running around unsupervised. But it seems you're a decent fella, so don't fuck it up now. Tell me more about the storage space. What about it? There's a cannon and some powder there. We built it a few days after we arrived because it's a good idea to keep that kind of stuff safe. And if someone didn't happen to set fire to it, someone else might have robbed it. Folk are like Except for you. The crow. Very droll. Never heard that one before. Aye, but now I'll ask you something. Who do you think did it? ഇയാളോട് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നില്ല. I have no idea. The whole thing is strange. Nobody knows anything, but everyone's got something to say. You can't expect it to be simple, Henry. You join the army. ഇയാളോട് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Who has the key to the ammunition store? I don't know. Katz and Groz have for sure, but I've no idea if anyone else has a key. I'm too small fry for that. Huh. I found this dagger close to the place where Chertan was stabbed. Do you have any idea who it might belong to? No, afraid not. Half the camp has one like that. തന്നെ ഹെൻറിയും പറഞ്ഞു ഇത് സാധാ ഒരു സോൾജറിന്റെ നൈഫ് പോലെ ഇല്ലു. ശരിടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിസന്റെ സമയം ചെക്ക് ചെയ്യാം. മറ്റേ ഗാർഡിനെ കാണുകയും ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എവിടെയാണ് പോയത്? ഇതല്ലല്ലോ എന്തായാലും മറ്റേ ഗാർഡ്. ഇതല്ല മറ്റേ ഗാർഡ്. ഓക്കെ. All right. Here we go. Holy Mary, Mother of God, don't let me miss anything and forgive me. ഞാൻ ഇപ്പം ബീസിന്റെ ബ്രേക്കുമ്പോൾ യേസസ് എന്നല്ലാതെ ഞാൻ കേട്ടിന്. എക്സാമിൻ ദ ഹെഡ്. He looks a bit ruddy. But is that from the poison? Or was he just drunk? Okay, a bit ruddy. I can't see anything strange here. No bruises or broken lips. ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. Surprised him and didn't give him a chance to defend himself. Neck. What a stench. Neckla. He coughed up some blood, all right, but he also threw his guts up. Ugh. There's no way I'm examining that. Body of nasty wound. I almost feel sorry for multiple ഇതുണ്ടായ പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. Kill him in the most heavily guarded part of the camp instead of trying to lure him outside. Several stab wounds in the belly. All close together and very deep. The murderer definitely knew what he was doing. Though that hardly narrows down the field in an army camp. Yes, Rehas, നീ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂറാണ് വൈകി. Almost everything is covered in blood. But there doesn't seem to have been much of a fight. I can't see anything ripped or sliced off. There's nothing missing. Whoever killed him, it doesn't look like a robbery. He looks horribly rigid and contorted. He must have died in awful spasms. ആമും ലെഗൊക്കെ ഭയങ്കര Nothing strange here except the stiffness and broken nails. Could he have dug his nails into the table when the spasm started? Maybe. And what's this here? Something that looks like warts.
But did the poison cause them? Or was he a filthy pig and always had them? Completely rigid. Just like the arms. But, oh, Christ, what a stink! Ugh, he shot himself. I've heard it happens to the dead, but that much? Ugh. Maybe the poison did that. That'll have to do. I found out enough. He had spasms, he shot himself, warts or lesions on his hands, as red as a poppy. But that could be from drinking or lots of things. I mustn't forget anything. That's the main thing. Any book എവിടെ? Book of Poison. ഇതിൽ ഇനി അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. Bane. Particularly evil potion which causes certain death even in small quantity. It is widespread especially in Bohemia and Austria. Because the plants benefit from the knowledge of this poison, for it can be used for nothing but killing. When an unfortunate man who has swallowed this poison comes to you, for advice, give glory to God, for it is a miracle that he is still alive. For a little while you in blackness of eyes, dryness of the body, looseness of the muscle. Okay, അപ്പോൾ ഇതല്ല എന്തായാലും. Even a few drops will cause a certain death. If you have a could some combination to produce and wine a handful of wormwood. Okay, എന്തായാലും Bane അല്ല. Pitoti bird poison. For it is obtained only from the feather and the skin of Pitto, the creature. This creature of a black and yellow color has its origin beyond the land of the Indians, and the torch of it causes considerable trouble to man. The killers therefore have no need to prepare any detortion, but only to make headdresses and necklaces for whether the victim. Oh, ഇത് കുടിച്ചപ്പോൾ തട്ടും. Those who come in contact with the feather repeatedly often tingled tension in their muscle. This condition can be possessed for say giving the murderer the time he needs to escape. In such cases, it is need to burn the feather and the poison will pass. If, however, the unfortunate ingests the essence of feather pepper, long boil, except for more serious condition, first stiffness and soon dies. Unless a shrinker, sea water, and a crushed stone maintain stiffness. Doll maker potion. Right in Haida. Yes, 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. This portion is especially also becomes the soreness or reduce the pain. It is therefore a favorite time in the physician. If you are even more tortuous skin of wounded man, you can cut him without causing suffering. Yes, in the level, ഇത് സഫറിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. May become numb and they may manage to please their wives. This even sip of the portion will experience total numbness. His intestine will become clogged, and he may lose his sight for a while. Unfortunately, the stomach will inject his digestion portion there will, unless the body has already been weakened. Kiss of death. Shafi Hada. കണ്ണൂരിൽ എവിടെയാണോ തളിപ്പറമ്പ് സൈഡാണ്. Although difficult to prepare, this portion is often used to become a pleasant aroma can be used with ordinary cooking. Said among the poor that this mixture can be turned into gold. The kiss of death will first cause a stomachache. It makes the skin red and blistered. The bowels painfully empty at both ends. The udder stiffens, spasm, and the nails break. And then those sharp, note that death is certain. But before that, relieve the poor man with a vessel put under the tongue. In quick reaction, a mixture hot milk, vinegar, and garlic can also be poisoned with thrown up. Kiss of death. This poison handful lullaby. This one may be even more terrible. It suits a man in reasonable quantity and gives him rest, that is body speedy healed. But in a person
falls into a sound sleep. Enemies maybe treat us on cruelty. Stand comfortably, help you so then leave the body. Intrusion with the lullaby country feels pain. His tongue is confused, his head is heavy and falls out. When the string suddenly he vomits it up and loosens all of his affect. Right, that's that. Okay. I should tell Musa what I've learned. എനിക്ക് ഉറപ്പാ കിസ് ഓഫ് ഡെത്ത് സംഭവം. കിസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണ് പോയിസൺ. മിഷേൽ ഷെൽട്ടൺ, ഹൈ, വെൽക്കം. ബിഗ് ഫാനോ? ബിഗ് ഫാന് എത്ര ബിഗ് ആണ് താങ്കൾ? ഏത് പാടാം? ഇല്ല ചാർലി, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മൂസ പരിപാടി ആയിട്ട്. ഗിരീഷൻ ഹായ്. വളരെ ബിഗ് എന്നോ? അത്ര ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നല്ലോണം കളിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ FPS ഗെയിം ഏതാന്ന് പറ. കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ. കുറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി നല്ലോണം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നീ ബിഗ് ഫാൻ അല്ല. I know what Saturn was posting with about the Dead Knight. അതെന്തോന്നോ സാധനം. I read that book of yours, and I think I know now what Chertan was poisoned with. Yes. What do you mean, you think? Do you know or not? I know. അതാണ് Kiss of Death. The potion is called Kiss of Death. It causes vomiting, Vice FPS അല്ലല്ലോ, തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലേ. and rapid death. This name means nothing to me. I suppose I did not get that far in the അപ്പോൾ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് നീ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? are the same. I will believe you. Are you sure it was that poison? Were there not more in the book? It was definitely that person. The murderer couldn't have used anything else. All right. I have no choice but to believe you. Now, we can only hope that the murderer has not had time to get rid of the evidence. I better start searching fast, hadn't I? You said that the suspects are Grozav, Crow, and the 2 guards. This won't take long. Wait a moment. Oh. There is something I must tell you. എന്താണ്? Of course. Go on. First, you should know that I am grateful for what you are doing. Were it not for your investigation, I probably would not be standing here. But I cannot stop thinking about how brilliantly you dealt with Mishek. Why would someone with your abilities want to enlist? I do not suspect you of Chertan's murder, of course. Do not worry. It is all strange, though. People have just been sitting around for months here. And all of a sudden, you turn up. Tell me the truth, my friend. Who are you? Really? All right. I'll try to trust you. Maybe CS:GOയാ? അല്ല, CS:GO ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല. I knew it. I could tell straight away that you were ഗെയിം വെർച്വൽ കോപ്പ്. You're pleased? Aren't you a ഫ്യൂച്ചർ ചാൾസ് ഗെയിം കളിക്കാമോ? പഴയ ഗെയിം അല്ലേ നോക്കാം. ഇപ്പം ഏതായാലും ഒന്നും ഞാൻ കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്ലാൻഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും കളിക്കണം. പറയൂർ ഹൗസ് 2000 ഡെഡ് ഐലൻഡ് ഫ്രീ ആവും. ഞാൻ കണ്ടു ചാർലി. How did you come to be in Sigismund's court? പഴയ ഗെയിമാണ്, ഈ ഗെയിം അല്ലല്ലോ. I once served Sultan Bayezid. Although the Osmans are not that welcoming to my people, the Sultan at the time received envoys from all over the world. നീ എന്റെ ബിഗ് ഫാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Soon after, we found ourselves. എന്റെ ചാനൽ ആര് വന്ന് ബിഗ് ഫാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. കാരണം അറിയണല്ലോ എത്ര ബിഗ് ആണ്. That is, luckily for me, it was around then that Sigismund's messenger came to see the Sultan. And I managed to persuade the Sultan to send me to Hungary as a goodwill gesture. I am sure you understand that I did not want to wait for Timur's savages to cut my head off. But let us just say that King Sigismund
did not show me the respect my position is worthy of. Instead of making me his counselor and physician, he sent me here. Well, you could go elsewhere if you don't like it here. I know a few people who would value someone like you. Friend. But I must refuse. Okay, never mind. I have had many experiences in life and come out of them alive. And do you know why? Because I am a total coward. And not just that, I am duly proud of it. I would be very happy to get away from here and perhaps even return home, but only when I am sure I will survive the journey. So I think thank you, Michelle. Thank you. If we each thank go you for the our own way. You know nothing. I know nothing. And this conversation never. Better go and search the tents. I am depending on you. ഇയാള് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെയായിട്ടും ചെയ്ത മൂസെ ഒരു വരവ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ മർഡർ, സെർച്ച് സ്റ്റെഫൻ ക്രോസ് ടെന്റ്. ഗ്രോസവന്റെ ടെന്റ്, മൂസാന്റെ ടെന്റ്, ആഡ്ബിളർട്ട് ആൻഡ് റാഡവാൻ. ഇനി നമ്മൾ കളി മാറ്റണം. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇവൻ എപ്പോഴാണ് oak and dry as a bone. The water smells of flowers of some kind, like roses. കിസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആക്ച്വലി നല്ല മണമുള്ളൊരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്. Nails. Is Crow planning on building a cottage instead of a tent? Nails. Some kind of dirt. Hold on. കണ്ട Rose water. ഓക്ക് ബാക്ക്. They're all used to well Mr. Crow. അപ്പൊ യു ആർ ദ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്തല്ല യു എന്ന് കാണുന്നു. ആൽബർട്ടും റോഡുമുണ്ട്. ഇനി അത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്തായാലും എടുത്തും വരെ എത്തിച്ചെത്തി അതും കൂടി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും നമുക്ക്. ഇവിടെ ആളില്ലല്ലോ. I doubt that pair of drunks could have killed Chertan even if they wanted to. Just a broom. Ugh, stinks of vomit. ഒന്നുമില്ല. Nothing out of the ordinary. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവൻ തന്നെ ആള്, ക്രോയിനെ ആള് തോന്നുന്നു. ഗിരീഷ്, എൻ്റെ ഒരു നിമിഷം നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കണ്ടപ്പോൾ, ബിഗ് ഫാൻ മറ്റും പറഞ്ഞപ്പോൾ. Beautiful, but empty. No poison. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരാൾ എൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. For pain, exhaustion, fever, all healing remedies. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മിഷേല്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. വി മൂവ് ഓൺ. മൂസാന്റെ ടെന്റിൽ ഒരു കുന്തമില്ല. സീജന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണേ. ഇന്നത്തെ എഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം സീജന്റെ വീഡിയോ ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു. ബ്രൂക്സിന്റെ ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു വേറൊരു രീതിയിൽ. ബ്രൂക്സിന്റെ വളരെ ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു വേറൊരു രീതിയിൽ. അത് ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻസാനിറ്റി ആയിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ നിങ്ങൾ. പുതിയ കട തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നോ? ശരിക്കും ഇല്ല പരിപാടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കട തുടങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. ഞാൻ ബ്രോയുടെ ബിഗ് ഫാൻ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. റിയാസ്, താങ്ക് യു റിയാസ്, താങ്ക് യു. അത് മതി. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. That's valerian, I believe. It helps relieve pain, but it's also used to make Dollmaker potion. Chertan was poisoned. You better watch out for me. അയ്യാ ലൈന് പോയി ഭ്രാന്ത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും
അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കസ്റ്റമർ പ്രിപ്പയർ ടു ഡിഫെൻഡ് മോസ് നേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ആസ് ക്ലോസ് ടു ഡിഫെൻഡ് മോസ് control will be instant in 2 days സെറ്റുണ്ട് യാ ആളവൻ തന്നെയാ ക്രോയ ആള് ഇതെന്താ ഈ സാധനം A knight held captive here died recently. Peter of Sukatleski. Do you know anything about that? Ah, yes. He was in poor shape when they brought him in. What a side If they quest let ആണോ? me treat him, I might have been able to save him. What was wrong with him? What was wrong with him? I only saw him. ചോദ്യം കേട്ടില്ല ഇപ്പം എന്തിനാ ചോദിച്ചു ഞാൻ അന്ന് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് എന്നോട് He was in bad shape. ഓർമ്മയില്ല He was pale. His eyes were bloodshot. He was acting like he had been hit very hard on the head. ഇതേതൊക്കെയമ്മ ഇതാണ് ഡെലിവറൻസ് മാർസ് കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 2 But mostly it was negligence and disrespect for human life. വളരെ ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു RPG ആണ്. Did they forbid you from treating the prisoner? No. ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം. But let us say they made it very clear to me that the wounded from the king's army were the priority. And there is no shortage of them. But there hasn't been a battle for some time. Exactly. They are bored. So they get drunk and knock each other's teeth out or strain their backs in the baths. Thank you. I'm going now. അതങ്ങ് തീർക്കാനായിരുന്നു. ഇനിയില്ലല്ലോ അവനോട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാത്തുനിന്നാൽ മതി മറ്റേ ആള് വരാൻ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് വന്ന് ഇനി മറ്റേ എന്താ കൗൺസിലറോ ആരോ വരാനുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടക്കുമായിരിക്കും. നാളെ പാർട്ടി ആനിമൽസ് അത് എനിക്കറിയില്ലടാ. അത് ബീസാണ് തീരുമാനിക്കുക. ചേട്ടൻ കളിച്ചൊരു ഗെയിം ഇതിനൊരു ലൈവ് ആക്ഷൻ മൂവി വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോന്നോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഗെയിം ആനിമേ ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ലൈവ് ആക്ഷനും വേണ്ട. അതെങ്ങനെയാണോ ഇല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ മതി. എനിക്ക് ലൈവ് ആക്ഷൻ ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആക്ച്വലി. ചിലത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ, പക്ഷേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നല്ലതായ ഓക്കെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അനാവശ്യമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. എക്സ്ട്രാ പൈസ ആക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു കുന്തുമില്ല എന്നെ കൊണ്ട്. മനസ്സ് അത് തോന്നി. ഇയാളോടാ മേലെ ബ്രോ സത്യം പോലെ പറഞ്ഞു. സത്യം പോലെ പറയണം. ലഞ്ച് ലേഡ് ഗെയിം കളിക്കാമോ പ്ലേസ്? ഞാൻ കളിച്ചു ഗിരീഷ, അതൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സോളോയും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രോക്സിൻ്റെ അപ്പുറം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പസിൽസ് അല്ലല്ല പസിൽസ് ഒന്നുമല്ല. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കൽ, ട്രാവലിങ്, അഡ്വഞ്ചർ, ആക്ഷൻ, അങ്ങനെ നല്ല ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് അന്നേ അതായത് ഗെയിം റിലീസായ ആ നേരം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേ നാൾ സ്റ്റോപ്പാക്കി. കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നടുവടിച്ച് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡിലേക്ക് എത്തി. I am ready for trial. Right. I found out all I could. I reckon I'm as ready for the trial as I'll സൂപ്പർ കാറിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സൂപ്പർ കാർ ഇഷ്ടമില്ല കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ ഗെയിം ഇഷ്ടമില്ല കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് സൂപ്പർ കാർ ഇടാനും പറ്റൂല. ബട്ട് വാർ ടൈപ്പ് ഗെയിമാണോ? വാറുണ്ട്, പക്ഷെ വാർ ടൈപ്പ് അല്ല. ഒരുമാതിരി മെഡീവിയൽ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിം, RPG. ഈ സ്കൈറിം ഒബ്ലിവിനൊക്കെ പോലെ. King Sigismund placed his trust in you, but you don't seem to be up to the task. That's not true. I took a few tasks into a proper military camp. Everything here is as it should be. Only your soldiers seem to die from time to time, eh? There are always problems, but as you can see, I can deal with them. We caught Musa of Mali in the act. You just need to pronounce judgment.
Musa is innocent പറയണ്ടേ? Musa is innocent. Christ, Henry, be quiet. Oh, okay, shit. And who might you? Okay, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇനി ഒന്നും പറയത്തില്ല. One of my best soldiers. He just doesn't know when to keep his mouth shut. Let him speak then. I'm sure he has something very important to tell Oh, us. wait. Tell me, lad, why is Musa innocent, in your opinion? He was with us at the time of stabbing. He didn't have anything to poison Certain with. He had no reason to kill Certain. Murder is not his character. Well, that's simple, sir. Musa was with me and Commander Katz at the ഇല്ലടാ. time when Chertan was stabbed. Okay, That doesn't prove ഇപ്പോഴും ഞാൻ anything. നിന്നിട്ടാ ചെയ്യുന്നു. Do you think I stabbed him? From afar? Musa of Mali will remain silent until I personally ask him a question. Katz New and the escape boy were drunk. ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ ഗിരീഷ്. Musa could easily have Okay. disappeared for a while. Nobody would have noticed him in the dark anyway. I find that hard to believe. But if it wasn't Musa, who did Gorzo. kill Chertan? ലോ ഗോർസവ ബർബർലോ. Chertan അല്ല was ശേ killed by the ക്രോ അല്ലേ? commander, Grozav of Boromlaka. What? You scum! How അയ്യേ, dare you? അയ്യോ നിക്ക്. Silence! ക്രോ ആയിരുന്നില്ലേ? Peasant insult me, are you, sir? You ഡയലോഗ്സ് should cut it down ഇത് to അങ്ങനത്തെ size. ഗെയിമോ? That can wait. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. First, I want to know how he came up with this insolent claim. അതാണ് RPG എന്ന് പറയുന്നത്. Start നമ്മൾ ഹെൻറൈറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യല്ലേ? What happened that night by the powder store, by your reckoning? ടു എസ്കേപ്പ്. ഓ വെയിറ്റ്, പുതിയ ഗെയിം അല്ലേ? നീ മറ്റേ ഗെയിമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എസ്കേപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാ. അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു ആ ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട്. അതൊരിക്കൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, അത്രയില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. Grozo didn't want to pay his debt to Certain. Grozo wanted to take command of the human forces. ഇത് So Grozav owed ഗ്രോസോ Chertan, അല്ല കേട്ടോ ആള് ആക്ച്വലി. but he didn't want to pay up. So he got rid of him. How dare you? ഗ്രോസോ അല്ല Are ആക്ച്വലി ആള്. you trying to tell us you are not in debt, Sir Grosso? ക്രോ ആണ് ആക്ച്വലി ആള്. A nobleman, പക്ഷെ sir. ഗ്രോസോ എന്നാണല്ലോ ഞാൻ സെലക്ട് Does ചെയ്ത this boy ബ്രാൻഡ്. have any proof? പ്രശ്നമല്ലോ. ഐ ഫണ്ട് പ്രോമിസറി എന്നാ. Chertan had a letter of debt hidden in his chest. ഇനിയിപ്പം ഗ്രോസോന്റെ തലയിലേക്ക് ഇടയത്. Grozav owes him a fortune. You've been rifling through that poor man's things. What else did you steal? I'll have your hand chopped off. you ഗ്രോസോ louse. മിണ്ടണ്ടൊക്കെ ചെക്ക. But Sir Grosso, why are you അതന്നെ. so worked up over അതന്നെ. this simple fellow? You don't have anything to hide, പിന്നല്ല. do you? Me? Of course not. See then, we shall continue. What happened next? You carried Chertan to the infirmary? Isn't that അങ്ങനെ right? ചാർലി എനിക്കൊരു ഗെയിമില്ല. Yes, sir. There, I gave him wine to drink. എനിക്ക് മിക്ക ഗെയിമും ഒന്നിൽ നിന്നാൽ മതി എന്തേലും. എനിക്കൊരു സീക്വൽ വേണമെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. സീക്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് സീക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഗ്രോസോ യൂസ് എ പോയിസൺ ദ വൈൻ ബിഫോർ വി അറൈവ്ഡ്. Grozav went to the infirmary a little before me and Katz. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ. He could easily have നോക്ക്, had time to ഗ്രോസോ അല്ല ആള്. Musa gave to Chertan. കാറ്റ്സ് അല്ല മറ്റേ ആളാള്. It cannot be ruled out. Well, Sir Grosov, Mixi, what hi. actually happened? Why are you all still I listening wish to that if you can hit dumb 1K. grubber? Where would I get അറിയില്ല the ആളുടെ. poison? മെൻഷൻ ദ ഫൗണ്ട് ഹെർബ്സ്. You brewed it up yourself. I found lots of valerian in your tent, which പ്രശ്നം was എന്താ used to ഞാൻ make പിന്നെ പറഞ്ഞത്. dollmaker potion. And that's exactly what was used to kill Chertan, sir. That's enough. You'll die, you liar. ഇല്ല മിക്സ്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. I've heard more than ഞാൻ enough. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്. Will come with me. Me? The king will not stand for wrongdoing among his nobles. That must be punished. But I didn't do anything. ഗ്രോസോവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടാ. ഗ്രോസോവ് നിരപരാധിയായി. Keep away from me. Calm now, sir. Calm down. Oh. Shut up, you worm. Oh. It's all your fault anyway. I won't let you put this on me. You hear? ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? We'll finish this quickly. It's a wonder you're still standing. Fucking coward. Well, Sir Stibor, one problem is cleared up, Punch. and another one takes its place.
I wouldn't say that. We've rid the king of one idiot. Just a pity Cherton had to die because of it. And I apologize to you, Sir Musa, for the unpleasantness you suffered. സംഭവം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഇൻസെന്റ്ലി ഓവർ പവേർഡ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ഗെയിം മെയിൻ കണ്ടന്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ചെയ്തത് സൈഡ് കണ്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാ ഇൻസെന്റ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന് വൺ ഷോട്ടിൽ ചത്ത്. പിന്നെ അവൻ ആർമർ ഇട്ടിട്ട് അത് വേറെ കാര്യം. ഞാൻ ഹെഡിനാണല്ലോ കൊടുത്തത്. അവന് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാലോ. ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ ചാവും. As you wish. As you command, sir. Then I do command, soldier. Go and pack. Have I got time to stop by the baths? There's something I need to sort out there. എനിക്ക് ഡേയ്സ് ഗോൺ കിട്ടിയാണ്. ഡേയ്സ് ഗോൺ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. I don't intend to make the journey in the dark just because you want to dip your wick one last time. ബേസണ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോ ഗെയിമിൽ കാണാണ്ട് പോയി. ഇയാളെ അതെല്ലാം തട്ടി. ഓ മെയിൻ ലെവൽ 29. അയാളെ ഹെൽമെറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ട് എന്തായാലും വൺ ഷോട്ട് ആവില്ല. ഓ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കണ്ട. ഇത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നു. ഈ പോപ്പ് ഔട്ട് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലിച്ച് ഇത് ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിട്ട്. അതെ It's happening. The Praggers are leaving for Sedlets. At last, I won't have to wash the Cuman's asses anymore. അതെനിക്കറിയാം മിഷേൽ. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഗെയിം എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. But be careful once it all starts. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ലോങ് ഗെയിം. ആൾഡൻ ബൈഡോ ബേബി. Leave the camp with cats. ഇനിയിപ്പോൾ കാറ്റ്സിനെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരൂലേ? കാരണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സാധനം കിട്ടൂലോ. കാറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. അതന്നെ ഹെഡ്സേ. ആ കളവൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ തട്ടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവരെ കൂടിയുള്ള ആളല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമാതിരി സ്പൈ പോലെ വന്നിരിക്കുക ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക്. ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ ഒരു ക്യാനൺ ഉണ്ട്, അത് കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇപ്പം ആ ക്യാനൺ എടുത്ത് ഇവർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ടീം ഇപ്പം വരും. അപ്പം മിക്കവാറും ഇയാളെ തീർക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ. ഡേയ്സ് ഗോണിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡേയ്സ് ഗോൺ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കറിയാം ഗെയിം, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റോറീൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ, കാരണം എല്ലാവരും ആ ഗെയിം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേയും കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്റ്റോറീൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം ബൈ ചാൻസ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ കളിക്കുന്നെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട്. എൻ്റെ എന്തോ എൻഹാൻസ്ഡ് എഡിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ടൈം അത് കളിക്കാം. ബട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ട്. The sooner the better. Deserters, traitors, murders. അപ്പം മടിയാണ് പ്രശ്നം. മടിയല്ല, അത് അത്രയും ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വേറെ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെനിക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്, കസാൻ എനിക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്, എനിക്ക് ക്ലെയർ ഒബ്സ്ക്യൂർ കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. ജൂണിൽ സ്റ്റെല്ലർ ബ്ലേഡ് വരും. ഇതിന് പുറമെ എനിക്ക് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഫൈനൽ ഫാന്റസി 7 റീബർത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. Just you can't say it openly because the other nobles wouldn't like it. Well, let's leave it be now. Otherwise we won't get out of here before. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ലോങ് ആയാലും ഈ ഗെയിം എന്തൊരു ലോങ് നിനക്ക്. ഈ ഗെയിം ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ഇപ്പം കളിച്ചു? 100 മണിക്കൂർ, 140 മണിക്കൂറായിട്ട് ഇത് കളിച്ച്. ആ 140 മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒരു 90 മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല ഇവരെല്ലാം കൊല്ലണം. ലോങ് ആവുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ സമയമില്ല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തീർക്കുന്നു ആർക്കറിയാം. അയാളില്ലല്ലോ.
ഓ തുടങ്ങി. അയാളുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ഇവരാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർ. ഒക്കെ കമാൻഡറിനെ പോയി തീർക്കാം ആദ്യം. ലിങ്കം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ റോങ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. എനിക്ക് ആർമർ ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാ, ഇത് പ്രശ്നമാവും. കമാൻഡർ ഇവിടെ. കമാൻഡർ അല്ല, ഇത് കമാൻഡർ അല്ലല്ലോ. കമാൻഡർ ഇവിടെ. ബൈ. ഓ ഷിറ്റ്, നീ എടുത്തിപ്പോ വന്നേ. ബ്രോ ആർമർ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. ഇതിലേതാ കമാൻഡർ? അതല്ലേ കമാൻഡർ, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അല്ല, ഇത് ഊർസ 1 വർക്കോ. ഇത് സോറി, അത് നമ്മളാളായിരുന്നു. അല്ലോ പ്രശ്നം അല്ല, പ്രശ്നമായിട്ട് ഈസി. എൻ്റെ അമ്മോ, കമാൻഡർ തട്ടിപ്പോയാ? കമാൻഡർ ഇവിടെ? നമുക്കൊന്ന് കമാൻഡർ ആദ്യം ഓടിപ്പോയെന്ന്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇതിലൊരു കമാൻഡർ തട്ടിപ്പോയി കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. സ്റ്റെഫൻ ക്രോ. നമുക്ക് കമാൻഡറിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അസല് ദുഷ്ക, ഒരു മിനിറ്റ്, കമാൻഡർ എവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആളല്ലേ ഇതേ കമാൻഡർ. ഞാൻ നോക്കിക്കരുന്നു. ഇപ്പൊ സമാധാനം. ദുഷ്ക, where were we? ദുഷ്ക, there. It's done. What's the matter? It just doesn't seem right. What we did to those people. Not people, the enemy. Remember that. Trust me, you'll sleep a lot better. By the way, who's that fella over there? The one who fought on our side? He's called Crow. We met in the camp, but I've no idea why he fought against his own people. So go and fucking ask him, would you? Now that he knows about us, he could pose a threat. And another thing, Brabant has already brought up his promised reinforcements. What are they like? Well, yourself. But now we have to get out of here first. I'll come with you. Yeah, the sooner we make ourselves scarce, the better. To the task, then. അല്ല, അയാളോട് സംസാരിക്കണ്ടേ? നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പോയി ഷാലുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത്രല്ലോ. സീജ ഇടിച്ച് പൊളിച്ചല്ലേ അവൻ തീർക്കാൻ. Dancing with the devil. Another reason not to stick around there and attack Malashov. ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ നിന്ന് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്ക് ക്യാമറയും കാര്യമൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. And what about Brabant's men? You were saying you don't like the look of them. I just don't trust them somehow. But I'll admit that Frenchman surprised me. They're no greenhorns. We'll see how they fare in battle. Indeed we will. We'll soon get going. Get ready, and then we'll plan what's next. Okay. Prepare for battle. So, mon ami. Mon ami. Are you ready to go and capture le Seigneur von Berghoff? ഇല്ല, റെഡിയല്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിപാടി കേട്ടു. നൈസ്.
ഈ ഗെയിം വലിയ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഫൈറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലല്ലേ? ഫൈറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഗെയിമിലും RPG ഗെയിമിലും അങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റ് അല്ല. ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും കാര്യമൊക്കെ. അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര പറ്റൂല. മിക്ക നേരങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു RPG ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതിപ്പം പറയാം, വിച്ചർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. വിച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം 5-10 ആൾക്കാരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 1v10 ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ഗെയിമാണ്. സ്കൈറിം ഒബ്ലിവിയൻ അതിനൊക്കെ. ഈ ഗെയിമിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഗെയിം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ മാജിക്കും കാര്യവും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം ഇതേ ഇല്ലു. ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു മെഡീവൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം ഇതേ ഇല്ലു. ബാക്കി എല്ലാ ഗെയിമും ഇപ്പം വിച്ചർ മെഡീവലും കാര്യമൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ അതിലും ഫാൻറ്റസി ഉണ്ട്. സ്കൈറിം ആയാലും ശരി, ഒബ്ലിവിയൻ ആയാലും ശരി, മൊറോവിൻ്റെ ആയാലും ശരി, എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി എലമെൻറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. RPG ആണെങ്കിലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ ആ അടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിയത് കണ്ടില്ലേ? കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവും. അതാണ് ഈ ഗെയിം അങ്ങനെയാണ്. 4 ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ 4 ആൾ ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയങ്ങ് കൊല്ലാൻ പറ്റൂല. അവന്മാർ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലും നിന്നെ. അതാണ് ഈ ഗെയിം. അങ്ങനെ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യണം. മിക്ക നേരം അടി എടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഇതുണ്ട്, ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രസ്സ്. ആർമർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രസ്സ്. ഇതാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റം നോക്കിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും യൂഷ്വലി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതാ ഇടൽ. കാരണം ഇതിട്ടാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റേതായ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സ് കിട്ടും. ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റും. ഈ ഡ്രസ്സും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ലുക്കാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ കക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫുള്ളും കറുത്ത ഡ്രസ്സും ഷൂ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. കാരണം ഒച്ചയെല്ലാം ഒച്ചയാവുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇരുട്ടത്ത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടന്നാൽ അത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഡ്രസ്സും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ട്. സോ ഈ ഗെയിം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കാണ്. നീ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അതായത് നിനക്ക് ഇന്നത് ചെയ്താൽ പോലെ നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഗെയിം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഗെയിം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കുറേ ബഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോപ്പാവും. അതാ ആ ബെഞ്ച് ഇപ്പം ആ സൈഡിൽ കാർട്ട് ഇപ്പം പോപ്പായി. അതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ബഗ്. അത് ഇത്ര നാളും ഉണ്ടായില്ല. ഇതൊന്നും തേനും കാര്യം കിട്ടുക നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം. പോയി സ്റ്റേജ് തന്നെ F1 കാണിച്ച പണി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അതങ്ങ് പോയി. എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടു. കാരണം അത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല റേസ്. ഞാൻ വിങ്ങില്ലാണ്ട് എത്ര നേരെ പിടിച്ചു തന്ന സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. എന്നിട്ട് പോയാലേ എനിക്ക് സങ്കടമുള്ളൂ. പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാ അസാസിൻസ് ക്രീഡ് നല്ലൊരു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഗെയിം അല്ല. ഇത് പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒരാൾ ഈ ഗെയിമിൽ ഞാനും അല്ല ഇവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ചാടിയല്ല എൻ്റെ കാലോടി. എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റൂല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം. പക്ഷേ അസാസിൻസ് ക്രീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് പുല്ലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയാൽ നീ അതേപോലെ എണീച്ച് നടക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഗെയിം പോലെ വേറെ ഗെയിം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതല്ല എൻ്റെ റൂം. അതന്നെ വെയിറ്റ് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല ആക്ച്വലി. ഹോസ് എവിടെ? ഒന്ന് ഹോസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റും. കുറച്ച് ഫുഡ് എൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിലൊക്കെ തട്ടണം. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. RDR 2 മെഡീവൽ അല്ലല്ലോ, RDR 2 വെസ്റ്റ് ആണല്ലോ. കൗബോയ് ആ സംഭവമല്ലോ. ഇതുപോലെ സോഡ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് അല്ലല്ലോ. സംസങ്ങിയുടെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈപ്പ്. ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഗെയിമൊന്നും മോശമെന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതെന്താ പറയുക, ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റും. ഈവൻ ലൈക്ക് RDR 2
റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലല്ലോ. ഡെഡ് ഡേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഒരേ സമയം 10-20 ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു ഗെയിം പോലെ വേറെ ഗെയിം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്തേയിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും അറിയാം, ഞാൻ കളിച്ചതിലോ എനിക്കറിയുന്നതിലോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം വേറെ ഉള്ളത് ഈ ഗെയിം തന്നെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം. അതും നീ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഗെയിം എന്തൊരു വലിയ സ്റ്റെപ്പപ്പാണ്, ഇൻസെൻ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ഈ ഗെയിം. അതിൻ്റേതായ സാധനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണിച്ചു. ഓടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിച്ച് ആവുക, കുറേ ലോഡിങ് സ്ക്രീന്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഗെയിം ഇൻസെൻ. ഇല്ലടാ, ബ്രേക്ക് മോഡ് ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ. രാവിലെ വെൽക്കം ബാക്ക്. കണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ? ഇപ്പം ഗ്ലിച്ച് ആയതാണ് നിങ്ങൾ ആ വിൻഡോ. അതാ ഇത്. പക്ഷേ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നേട്ടാ. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയ്ഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് പുതിയതാണ്, ഇത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നത്. ഇത് ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട്. ഗെയിം നെയിം അതായത് ഈ ഗെയിമോ ഇതാണ് കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 2. എൻ്റെ കാത്തറിൻ നീ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് മിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയത്. നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും ഇതിലിപ്പോൾ. ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ ചിലത് നിൽക്കും സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഇല്ല, കുട്ടൻബർഗ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത്. ഓൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹങ്കർ ബിസൈസ് സോ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇറ്റാലിയൻ ജോബ്. അതെ. സോ എക്സ്പ്രസ് ലൈൻസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഗെയിമിന് തീർക്കാൻ. എൻ്റെ അമ്മോ, ആരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാവിലെ? ഇനിയും കുറച്ചുണ്ട് ആക്ച്വലി. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഹൈ അപ്പോൾ ഇത് കുറേ സമയം എടുക്കല്ലോ. ഞാൻ മിക്കവാറും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ഒബ്സ്ക്യൂർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നീ എന്നെ പറഞ്ഞു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും ഉണ്ട്. ഓ മൈ ഗാഡ്. ഇല്ല, ഫുൾ ബ്രേക്ക് മോഡ് കളിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റിൽ എന്തോ ബഗ് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായിട്ട് പുതിയ എന്തോ പരിപാടി. കുറച്ച് അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ നേരം എടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, കുറേ നേരം എടുക്കുന്നതല്ല, ഈ ഗെയിം അങ്ങ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് വേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഓപ്ഷൻസ് തരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ. സിഷ്കാനെ പോയി കാണാം നമുക്ക്. സിഷ്ക, വാട്ട് അവേറ്റ് us as മലയാളം ഷോ? നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മളിവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആവില്ലേ? ടി വി വെച്ച് ഒരു വട്ടം കണ്ട് ഫാമിലി ഫുൾ കണ്ടു എന്ന്. എന്ത് മറ്റേ റേസർ? Things go to fucking hell, and our worldly cares will be over. So prepare well. This really won't be easy. നിങ്ങൾ നിൽക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ നിൽക്ക്. ഇതെന്തോ വലിയ കാര്യത്തിന് പോവാം. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ,
പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് അടുത്ത് മാറ്റാം. I'm back. Good. In the evening, I'll assemble the men, and then we'll talk about what's next. Okay. I'll wait with you until you. With you. How about we knock back a few cold? Fast travel into her. I'm not drinking today. I want to have a clear head. But once we have von Berghoff locked up, I'll gladly drink the whole region. Even like fast travel ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലേ, നൈറ്റൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ വല്ല ബാൻഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരും, അവരെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടണോ. പക്ഷെ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരായിട്ട് അടിയും കാര്യമാവും. What do you expect? Where do you drink like fish? Fish is not able to walk either. ഓ മറ്റേ ചങ്ങ ഗോഡ്വിൻ. And then he threw you out? No. ഈ ഗെയിം ലാസ്റ്റിൽ അയാളെ കണ്ട വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അയാളായിട്ട് നമ്മൾ അടക്ക് കളിക്കും. ഇടക്ക് എപ്പോഴല്ല. Capitaine. A mam nadzieję, że kurwa przeżyjemy. Pojebało cię? Enough of the chit-chat. I want to know if we're going to get to work, Zizka. Shahal, പ്ലാൻ no പറയും. reason to wait. Von Berghoff won't stay in Malashov forever. So tonight. നമ്മൾ അറ്റാക്കിന് Before പോവാണ്. dawn, even the dogs will still be snoring, and we'll have plenty of time to move. I can't wait. Sorry to disappoint you, Hinek. I need you in the village. Oh, fuck. I was looking forward to that cannon. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Hey, Kubienka, you were in the artillery in Sempak, weren't you? Yes, but in the guard detail. I don't know shit about firing. Well, പിടിക്കണ്ട, അതെനിക്കറിയാം. at least it's some kind of experience. I believe I might be of assistance, mes amis. You've already helped quite enough, Frenchman. The Duc de Bourgogne once showed us such a bête lourde in Champmol. എൻ്റെ ചങ്ങ നിങ്ങൾ എന്തി പറയണേ? Is that so, Baron? Do you know how to handle it? Oui, if I have a few strong men to assist me. All right. Kubianka will go with you. If anything fucks up, we're counting on you to save our asses. The rest of us will lure the fortress garrison out so we can cut them off. We'll split into 2 groups. Me and my men will cut the village off from the fortress. The second group will enter the village from the other side and cause mayhem. That'll be your job. Set fire to a haystack, make a racket. In short, anything that will lure the fortress garrison out into the open. You get me, Devil? Oh, aye. A good old blood orgy. As soon as they stick their noses out, the trap falls. And the rest will go like this. Listen up. Malashov is only a handful of cottages and a tavern. Fortunately, Kunzlin's fortress is a bit beyond the village. Okay. Fuck. Looks more like a small castle. Aye, it's well fortified. It's got a moat, 2 gates, and a 2 big gates. tower. That's where von Berghoff will be. And Okay. don't forget the drawbridge and the secret passage. Korytarz był zamknięty, byłem tam. Aye, it's to be expected they'll seal off the passageway, so we have to get inside, over the bridge, and through the gate. You and Capon will deal with that, Henry. You two know it better from inside. Gate അല്ല. Okay. Then, you'll let us in. Damn. Okay. That'll be as hairy as the balls of St. Killian. Aye, it won't be easy. But this isn't the first time for us. And besides, this time we've got artillery to back us up. Okay, നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. നൈറ്റ് ഫോർട്രസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. And if it all works out, we'll drag von Berghoff right out of bed. God willing, he'll be sleeping like a log. And another thing. ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു ട്രെയിലർ. പക്ഷെ ഇറങ്ങിയിട്ട ഇറങ്ങാത്ര. ട്രെയിലർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ. Abbas, no doubt Peter of Pisek will be delighted to welcome us. അർജുനൻ ജി ഹേടാ. വെൽക്കം വെൽക്കം. Well, here's his chance, especially since he missed the last skirmish with von Berghoff. Any questions? അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥലത്തായിട്ട് കളിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആർമർ ഇടുന്ന അത്ര നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Everything is clear to me. We're glad. Hitch up, men! Let's take advantage of the dark and get to Malashov before the cock crows. സൺസെറ്റ് മോട്ടിലാണ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യണം. കുറേ അങ്ങനെ സീരീസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്യണം. നിയർ മാൽഷോവ് എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ലേറ്റർ. നമ്മൾ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. WWE വേണം. കണ്ടേ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ.
ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സൺസെറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ WWE, വേറെ കുറേ ആൾക്ക് F1, വേറെ കുറേ ആൾക്ക് സൂപ്പർ കാർ, എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും, അതായത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം WWE ഇട്ടാൽ പിന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ സൺസെറ്റ്, പിന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മറ്റേ ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെത്. എല്ലാവരും പേഷ്യൻ്റോടെ കാത്തുക, എല്ലാം വിരുകുന്നതായിരിക്കും. Are you mad? We were only supposed to stir things up. What did you think we'd do? Get drunk with them? Torch the village. എന്തിന് വില്ലേജ് എന്തിനു കത്തിക്കുന്നു? No prisoners. Wait, what? Look, just wait a moment. വില്ലേജ് എന്തിനു കത്തിക്കുന്നു? വെയിറ്റ്, അത് അനാവശ്യ. വില്ലേജ് കത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. Do we have to burn down the whole village? അതെന്തിന്? Can't you carry out a simple task? അവരെന്ത് ചെയ്ത്? Listen, Von Bergau's in that fortress full of men. When they see the fire, they'll run out to extinguish it. They won't be expecting us. I never put my men's lives on the line, especially if I can have the element of surprise. I won't murder the innocent. അല്ല, അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത്? What? Do you have kin in the village? Who the hell's got into you? My family was killed in... സത്യം. This is the way my family was killed. അതന്നെ. They massacred them. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമില്. Why? Kurva. That's your problem. ഇയാളെന്താ മനുഷ്യന്? And this is our plan for getting Von Berg. വോൺ ബർഗ് ഗെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊല്ലണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. Commander too? Let's see what you're made of then. I can't guarantee you'll survive though. എന്നാ വാ, നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. I can't give you any guarantee either. I don't need. ഇത് അനാവശ്യട്ടാ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്. സീരിയസ്. I'll hack you to pieces, fucker. അടി അടി. ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാലോ. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാ പോരാട്ടാ. The bastard taught the devil to dance. കളിക്കരുത്. So you won. The stronger dog fucks the bitches. Okay, bro. അല്ല, അത് അനാവശ്യ. സാധാ ആൾക്കാർ എന്തിനാ കൊല്ലുന്നു? We'll let the turnip pullers live. I hope you know what you're doing. Let none of our fine fellows fall instead of the few damn peasants. ആരും ചാവൂല. ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ. എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നടന്നോളും. ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരുത്തന്നെ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. You never seen a man get his arse kicked before? We'll do it the youngsters' way. The boring way. ഓ, അതാരാ? Leave him. Let him be. ഓ, അവനിപ്പോ അറിയിക്കില്ലേ? We'll go round the village. ഓക്കെ, ഞാനാണെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ കേട്ടാ. കൊല്ലണ്ടവരൊന്നും ഇവന്മാർ കൊല്ലുന്നില്ല. നൈസ് ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തേറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആർമർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ വെറുതെ ആർമർ ഇട്ടു ഞാൻ. എൻ്റെ റൂംസിന് ഈ ആർമർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഫൈറ്റിലൊന്നും പെട്ടില്ല. വലിയൊരു ഫൈറ്റിൽ. What's going on, devil? What the fuck are you doing? Yeah, I had a bit of a disagreement with this brat here. This is your plan? To burn down the village? What of it? We're at war, if you hadn't fucking noticed. There's innocent people there. Do you think I don't know? But better them than us. They'd run for the woods before we started anyway. Are you serious? Sei mich poche, Freund. Sei mich poche. It is the law of God. We're at war here, not those peasants. Fuck this fucking shit. Well, it's too late to go back now. But that fortress is still full of men. There's another way to do this. I'll take care of the first gate. You'll have the element of surprise. Fine, Henry. You've made your bed, now lie in it. But if any of us die today because of you, I'll gut you myself. Fuck. It's almost your time. You need to sneak quietly over the wall. It's still dark. That'll give us cover. I'll go with them. I appreciate it, but this is അല്ല വേണ്ട Godwin വേണ്ട.
We're trying not to die here. I'm giving them my best men. That'll have to do, friend. I'd like to see what they look like. Here I am. Kalani. Allah ഇവന്റെ We പറയാൻ got leather. And other go ahead to check out fortress. Good, Janosch. We'll take care of the drawbridge. And you, Henry, open up the first gate for Zizka. തീർച്ചയായും. Then we'll storm in there like a fox into a chicken coop. Let's go. I understand. Let's go. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല, അത്ര ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പോയി എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഗെയിം സേവ് ആക്കണം, കാരണം മിക്കവാറും ഫെയിലാവുന്നില്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിൽക്ക് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആർമർ മാറ്റട്ടെ. From this side, and the patrols are only on the eastern wall. Let's go, fellas. മെല്ലെ എടാ, ഇങ്ങനെ കിലിങ്ങി പോവല്ലേ. ഇവന്മാർക്ക് ആർമർ മാറ്റി കൂടെ ഇരുന്നോ? ഞാൻ ആർമർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ. That is a good place. There? Really? Yeah, there. Nekafre and do it already. Yeah. Hey, just a moment. ലാഡർ വെച്ച് മേലെ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. മാറി ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നുണ്ട്. അറിയാം പോവാ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗെയിം സേവ് ചെയ്യാം. ഗെയിം തന്നെ സേവ് ആക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓ, ഗെയിമിനെ സേവ് ആക്കാൻ ഈസ്. ഓപ്പൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ്. ഇനി ഓപ്പൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് അല്ലേ? അവിടെ 2 ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലോ, അവിടെയും ഗാർഡ് ഉണ്ടോ? എടാ, നിങ്ങളിങ്ങനെ കഥ പറയല്ലേ, ഇരുന്നിപ്പോ നിൽക്ക്. ഇവർക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. 2 ഗാർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ? Allah. Huh? Okay. To hell with it. അയ്യാ, Never mind. Strange. ഞാൻ പോയി നോക്കുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോ 2 എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇടുന്ന് ഞാൻ മാറ്റാം? അയ്യോ, ആടെ വേറൊരുത്തനുണ്ടായിനി. അല്ല, അത് മറ്റവനാ കേട്ടെ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇവര് കാണാണ്ട് ചെയ്യാൻ. I am the careful. കാണാൻ പാടില്ല, കണ്ടാൽ ശരിയാവില്ല. 2 ഗാർഡില്ലാത്ത പ്രശ്നം, 1 ഗാർഡായിരുന്നു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. പോയി അയാള് പോയി നിൽക്ക്. Now just to open that gate. വെഞ്ചി തുറക്ക്. നൈസ്. അന്തോ നൈസല്ല ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങി.
Okay. Okay, nice. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, മുജി. ഓക്കെ, അടുത്തേക്ക് വാ. എന്തൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അനാരാ അടിച്ചേ? ഓ, ഇവന്മാരാടുന്ന് മേലെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നൈസ് 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 നൈസ്. നിക്ക് 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 നിക്ക്. എന്റെ പടച്ചോനെ. അയ്യോ, നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഭ്രാന്ത്. എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്നു എന്റെ എടാ മാറിക്കടോ, ഞാൻ എനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിക്ക് 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 നിക്ക്. അല്ലോ, എയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കൊണ്ടിനാ കൊണ്ടിനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബ്രോ വല്ലതും നടക്കും ഇവിടെ. ബ്രോ അനക്ക് ഈ നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. വെയിറ്റ്, അനക്ക് തോന്നുന്നു എന്തിപ്പണ്ടേ? ഓ ഇവിടെ അനക്ക് ആർമർ ഇല്ലാത്തിരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ലോഡ് ഔട്ടും മറ്റേ ആർമറിലായിരുന്നു, അമ്പും വില്ലും കാര്യമൊക്കെ. ഓ, ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉണ്ടായിട്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ട. ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിട്ടു. ഞാനും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടും. ആടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ കാണുന്നുണ്ട്. ആ അടിപൊളി. Oh, Charlie, thank you for the 40. Charlie, thank you. ഞാൻ പോണം. ബൈ ഡാ, ബൈ. Charlie, thank you for the 40 ഡാ. Thank you. Much appreciated. ഓ, ഹാൻസ് നായകനാവും തോന്നുന്നു. ഹാൻസ് 360. എൻ്റെ ഓനേഴ്സ് ഗേറ്റ് തുറന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹാൻസ് വെച്ചത് കറക്റ്റുമായിരുന്നു. അയാൾക്ക് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ കോമഡി. ഹാൻസ് മിസ്സാവും ചെയ്തു. ചാർലി, താങ്ക് യു കേട്ടോ. വിൻലാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ? വിൻലാൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ആനിമൽ. പ്രിയറൻ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അല്ലോ, എനക്കൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. നിനക്ക് എനക്ക് പ്ലീസ് മാറ്റാൻ പറ്റും പറ. നോ, എനക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനും പറ്റൂല, മാറ്റാനും പറ്റൂല. ഇത് പ്രശ്നമാണല്ലോ. ചത്താലോ? ചത്തിട്ട് റീസെറ്റ് ആയി നോക്കിയാലോ? ഇപ്പം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡായി ചാവും. നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആ കുഴപ്പമില്ല. ഫിൽട്ടർ കൊള്ളാലോ. കാനഡ കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോയി തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇൻസൻ ആനിമയാണ്. ഇല്ലടാ, ഇത് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ചേടാ, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ വല്ലതും നടക്കുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കളിക്കാം. ഓക്കെ, വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. അല്ലോ,
Nice. എൻ്റെ അമ്മോ. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ്. എൻ്റെ അമ്മോ. ഓ ഇനിയൊന്ന് സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാം. എന്തായിരുന്നത്? എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതില്ല, ബാൻഡേജ് ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അസല്. അല്ല ഇവിടെ ബാൻഡേജ്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, കോബ്ലർ, സോപ്പ്, ടൈലർ. ഇനി ബാൻഡേജ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഇല്ല. ഇനി ആകെ ഹീൽ ചെയ്യാനില്ല അതിൽ. ഹീൽ പക്ഷെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹീലാവുന്നുണ്ട്. ഹീലാവുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പടച്ചോനെ ഒന്ന് സമാധാനമായി. ഇവിടെ വല്ല മറ്റേ ബാത്തിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടോ? എടേ ഇതെന്ത് ഇത്? അതല്ലേ I don't care whose fault it was. We have to think about what to do next. We have to get that fucker out. He's sitting in his tower laughing at us. വില്ലൻ സാഗാനെ പോലെ വലിയ നീ ഉദ്ദേശിക്കും വൈക്കിംഗ് ആണ്. വൈക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ 1-2 ഗെയിം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മറ്റേ അസാസിൻ ക്രീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോൺ ട്രാക്ക് ആണ് ഹാഡ. സത്യം അടിയട്ടി. അതൊരു ടൈമിഡ് ആയിരുന്നോ? എനക്കൊന്നില്ലേ നൈറ്റ് ഹോക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റ് നേരത്തെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട്. ആ പോർഷൻ ഇല്ലതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് എല്ലാം ഫുള്ള് ഒന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിന്നാ തോന്നുന്നു. ഇയാളെ പിടിക്കാനേ നമ്മളിവിടെ വന്നേട്ടാ. Why I should do that, Pirkstein. I'm quite comfortable here. I will gladly wait for my allies in Kuttenberg to arrive. You can talk to them. And you're making a lot of noise. All that shooting you're doing must have been heard in the Hungarian camp. Allah. That's possible, Otto. Answer some secret. Answer actually an account but if we torch your tower, you'll be burnt to a crisp before Sigismund's minions arrive. Are we really getting anywhere with this? We still have your finger of God. Perhaps we could repay you your kindness at Nabokov. I doubt it. You don't have enough gunpowder. And I think that would cause great gaming name for Lady Rosa here. Sir Hans? Henry? Wait, ഇവളെങ്ങനെ അടുത്തി? Is there a point to any of this? I mean, we can avoid further trouble. Why? Do you have a better idea? I have loads ഇവിടെ of ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത്? മിക്സ് ഇയാളെ കൊല്ലാനാണ് നമ്മളെ വന്നത്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂഞ്ചിക്കാണ്. Ransom would be solution for both parties. It's time to change sides, Chamberlain. No matter how many men we lose, you will die. I don't know why we can't make a deal. Ransom would be a good solution for both sides. ഇന്നിത് തീർക്കാനൊക്കെ And you'll have time to change sides once things with Sigismund go to hell. And since you're our prisoner, you won't lose. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈവില് കാണിച്ചു ലിസ്റ്റ്. And you can still settle your differences with Wenceslas. Damn it. All right. Can you give me any guarantees? Why, of course. Nothing will happen to you. ഒരു അഗ്രിമെന്റിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Your word, Bjergstein? We're not barbarians, we're noblemen, Sir Otto. Your dead body would be worthless to us. Ha! How sincerely simple, huh, Enoch? But yes, I can trust you. Okay. When it comes to ransom, you can always be counted on. Fine. But what will it be, Lord von Berkoff? You can flatter the devil all you want later. You have convinced me. You're right. Okay. It is not in the interest of the kingdom to wage a war against each other. Okay, On the okay. contrary, by becoming allies,
we can all gain. Ensure peace and liberate our king. Very well. Agreed. We are coming out. Okay, good. Ron, thank you for subscribing. Welcome to the channel. Welcome. കണ്ട ഐഡിയ കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും സ്പെക്ക് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ആൾക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശരിയാക്കാനും പറ്റും, അടിച്ചും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എല്ലാത്തിലും. പക്ഷേ റോസ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. റോസ വേറൊരു ലോഡിൻ്റെ മോളോ അങ്ങനെ എന്തോ. അവളെങ്ങനെ എടുത്തി? യെസ്, മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണ്. വിഷ്ണു ഹേടോ ഇല്ല റോണെ, F1 പ്രയോർ റൺ ചെയ്തു. Time to settle accounts. Oh wait, ഇയാളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? Wait. What the fuck? ആ പിന്നല്ലാണ്ട് He deserves to die. നമ്മളൊരു അഗ്രിമെന്റിലെത്തിയല്ലേ? Nobody is going to be killed here. നമ്മളൊരു അഗ്രിമെന്റിലെത്തിയല്ലേ? വാക്ക് ഇതാക്കല്ലേ? That was a blast. My skull's ringing. The way that Brabant loaded last shot, it nearly blew his French ears off. It is wonder that Fop survived it. ഈ ഗെയിം ഇന്ന് തീർക്കാമോ? തീർക്കുമോ? ഇല്ലടാ, ഇല്ല, പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് അത്രക്കുണ്ട് ഇനിയും കളിക്കാൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്, റോൺ ഒരു നൈസ് എമൗണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോണ, താങ്ക് യു, മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. താങ്ക് യു. Finger of God. Very nice figure. Thank you. F1 25 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എടുക്കാൻ നോക്കണേന്നാ. അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റൂല രാവിലെ. ഈ ഒരു ഇതിലും നമ്മൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ പ്ലാൻ ഇട്ട് HCT പോയല്ലോണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല. എസ്കെ ഹായ്. Anyway, I think we're all done here. വിഷ്ണു ഹായ്. വെൽക്കം. Load up the wounded. Anything of value? എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ നിന്നോട് ബിഗ് ഫാൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. You go ahead. I'll just have a look around here. All right, Henry. Take care. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൂഡ്, എൻ്റെ കണ്ണിപ്പോൾ അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഒറാത്തോറസ് ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അല്ലോ, കൈ തെറ്റിപ്പോയി. എത്ര ആൾക്കാരുടെ തട്ടിപ്പോയിനി. നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇത് ഓസി മേരി ഗോൾഡ്. ചെക്കൻ എവിടെ? ഓ മൈ ഗാഡ്, ഇയാൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാ തട്ടിപ്പോയെ. ഇവിടെ എൻ്റെ ഹോസ് എവിടെ? ഒന്നും എൻ്റെ കണ്ണ്. നീ ഉള്ളിലുണ്ടായിനോ? അടുക്ക മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം. ഇതാ പോഷൻ കുടിച്ചോണ്ടാ. പോഷൻ കുടിച്ചത്
നൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനായിരുന്നു. രാവിലെ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. സത്യം പറയാലോ ഈ ഗെയിമിൽ ഇനി എനിക്ക് പൈസേൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രയും നമുക്ക് മൗസ് അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നോ പറയണ്ടല്ലോ. ബ്രോ 100 GB അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഫിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് മേലെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇതൊരു ആർമറല്ലേ ഇവിടെ? കാർ ഫോർ സെയിലാ? കാർ ഫോർ സെയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർ ഫോർ സെയിൽ. പക്ഷെ കാർ ഫോർ സെയിൽ പഴയ ഗെയിമല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത. ഇത് എവിടെ എത്തി ഞാൻ? എൻ്റെ KGF നീ പേര് മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും കൂടി മാറ്റി മുത്തേ. പേര് മാത്രം മാറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആർമർ തന്നെ. നമുക്ക് വേണ്ട 101. എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എന്താ 129. എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ബെറ്റർ. എഡ്വിനെ ഹാടോ ഇറങ്ങങ്ങടേ. ഇതിലൊരു കുന്തൂല്ല. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ എത്തി. എൻ്റെ കണ്ണ് കാലിയാണിത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കുന്തുമില്ലേ? ആകെ വാ നമുക്ക് പോവാന്ന. നറൂട്ടോ ആണ് വിൻലാൻഡ് സാഗയാണ്. രണ്ടും ഇങ്ങനെ നെക്ക. ഇതിൽ ഏതെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമ. അതുകൂടെ വെച്ചെന്നാ ഞാൻ ഓർക്കാൻ പോകുന്നില്ല മുത്ത. നീ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോ പേരിൽ വന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ, എന്നെ അറിയോ, ചക്കമാങ്ങ തേങ്ങാന്നൊന്ന്. അയ്യോ എന്തിപ്പം എനിക്ക് കാണുന്ന എനിക്കൊരു ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പോർഷൻ ഇല്ലടത്തോളം എങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട്? അങ്ങോട്ട് അവോയ്ഡ്. റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സാണ്. നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗെയിമിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. അതുകൊണ്ട് അന്ന് മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടോ. കാർഫസയിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്. കാരണം അന്നും എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പുതിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാറിൻ്റെ ഗെയിം ഉണ്ടോയെന്നാ. പുതിയത് വേറെ ഒന്നും ഞാനും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിമ്മിൻ്റെ ഗെയിം ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കലൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് മിക്ക സിമ്മിൻ്റെ ഗെയിം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. കീ ഉണ്ട് വേണോ ചോദിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂസ്ഡ് കാറൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കീ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. മറ്റേ സൂപ്പർ കാർ കളക്ഷൻ ബീസ്റ്റിന് കീ കിട്ടിയതാണ്. ഇത് ബീസ്റ്റും ഞാനും സെയിം ലൈബ്രറിയിൽ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നു. പ്രകാശം പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതാ മറ്റേ ആ പോർഷൻ പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു.
വ്യൂവേഴ്സ് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവാനല്ലേ ചാൻസ്. തല തൊട്ടല്ലേ. തൊട്ടല്ലേ. യോ ബട്ടൺ പറമ്പി. നിക്ക് ആ കറങ്ങി. ഇതാണ് കുറേ നാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം. അല്ല ഇനി അവരെവിടെ? ആക്ച്വലി ബാത്ത് ഹൗസ് GT6 കളിക്കാൻ പറ്റൂല, കാരണം അത് കൺസോളിലല്ല ആദ്യം ഇറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ GT6 ഭയങ്കര ഹൈപ്പായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒന്നാ ഞാൻ കളിക്കും, അത്രയാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒറ്റ ഗെയിം ഹൈപ്പായിട്ടുണ്ടായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ വൈൽഡ്സ്. അത് ഇറങ്ങി, ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എത്ര നേരമായി? 500 മണിക്കൂർ ആവാനായി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം. ഞാൻ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത ഗെയിം ഓൾറെഡി വന്നു. ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഗെയിമിലും ഞാൻ ഹൈപ്പില്ല. ഇനി ഹൈപ്പില്ലത് മറ്റേ വിച്ചർ 4. അത് 2027 വരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗെയിം ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടു, അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്. ഇതിലെവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ റൂം? എനിക്ക് അത് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് അല്ല എന്നല്ല. GT6 വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. ബട്ട് ഫാർ ക്രൈ 6 ഒക്കെ ഞാൻ Day 1 ഗെയിം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനലുണ്ട് ഓൾറെഡി ലൈവ് ചെയ്തിട്ട്. അയ്യോ, ഞാൻ 1 മണിക്കൂറല്ല. കുഴപ്പമില്ല, 1 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഇതാ ഒറാങ്ങൂട്ടാണോ എന്താണ്? ഒറാത്തോറസ് റൈറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ടു ജോയിൻ അത് ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് ടേക്ക് ദ കാറ്റഗറി ഓട്ടോമൊബൈൽ should all where will be integrated, then we will decide what to do next. Should all will be integrated to വോൺബർഗോവ്. ഇനി വോൺബർഗോവിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. അതായത് ഇപ്പം പിടിച്ച ആള്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് സൈറ്റിൽ നോക്കിയതില്ല ഇതല്ല നോക്കിയ. ഇത് ആക്ച്വലി ഷോർട്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേഗം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ. ആക്ച്വലി ഇറ്റാലിയൻ ജോബ് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യകളായതുകൊണ്ട്. അല്ല, ഇത് മുതൽ ചിലപ്പം എല്ലാം ലോങ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എഫർട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റ ഒന്നേ വേണ്ടു. ആ ഗെയിം AI അവരൊന്ന് ശരിയാക്കുക, സെർവർ ശരിയാക്കുക. എനിക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടും അവരാക്കിയാൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഗ്രാഫിക്സ്, അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സംഭവം ഒന്നും ആക്കിയാലും ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല. AI ഫിക്സ് ആക്കുക, മറ്റേ ഈ ഓരോ മറ്റേ സേഫ്റ്റി കാർഡിനും കാര്യം കുറേ ബഗ്ഗും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഫിക്സ് ആക്കുക, സെർവർ ഫിക്സ് ആക്കുക. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് അത്രേ വേണ്ടു. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ട്രാക്ക് എന്തെല്ലാം മറ്റേ ലൈഡാറോ ആ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഗെയിം ഒന്ന് നേരവണ്ണം റൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അല്ല, ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആ ഗെയിമിൽ വെക്കുന്നില്ല. തുടരും മൂവി കണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇതോടെ നിർത്താം. അടുത്തതിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോൺബർഗോവിനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻ്ററോഗേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അയാൾ എന്തായാലും എടുത്തവർ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ. ശരി, അയാൾ മേലെ
Where do one go? Zushka. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. സമയമായിട്ടാലോ? ഓ സമയം. എന്നാൽ ഞാനും പോയി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ? ആ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കമ്മിങ് ത്രൂ. അയ്യോ റൂം പോയി സോറി. ഇതെന്ത്? ഇല്ല കോമിക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ബട്ട് എൻഡിലേക്ക് എത്തി. ഓ ഇവനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊന്നു കേട്ടോ. You saved the peasants but sent your own men to the slaughter. You like to keep your hands clean, but war is a nasty business. So who are you going to sacrifice for your conscience next? Your little Jew brother? Cape on? Yourself? You play the game, but you don't understand the rules. And in the end, you'll lose. എൻ്റെ സംഗതി നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പോയില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Nothing. You understood nothing. And yet I tried so hard. And yet we share the same fate. My family was slain too by the Turks. I felt just like you do. And Eric went through the same thing. That's why I took him in. We're one big family. Jackson Hyla. Orphans. Well, of course you do have a father, although he's not gone so far as to give you his name. എന്തൊക്കെയുണ്ടായി? ഒന്ന് കണ്ണടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ graduate to join the others. After the better match will take integration will take place tomorrow. ഫുഡ് എന്താ സ്പെഷ്യൽ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലടാ. എസ് ജെ കൃഷ്ണ സുഖമാണ്. താങ്കൾക്ക് സുഖമാണ്? 5 AM ഭയങ്കര ഏർലി ആയിരിക്കുമല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്. ദുഷ്ക താഴെയാണോ മേലെയാണോ? ആ താഴെ. Excuse me. May God give you health. Oh, may God bless you too. Hey, Jackson. Maritomilla. What happens next? So, I'm back. How's it going? Have you got anything out of von Bergov? You came at the right time. We're just about to deal with him, and you can join in. Welcome to Sukdal, Lord von Bergov. Despite the circumstances that brought you here. It is an honor, Peter. Compared to what I had to endure from Zizka and Kunstadt, your good manners... Okay, bro. നിന്നെ തീർക്കണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തീർക്കണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? Make your involuntary stay no more inconvenient than it has. Michelle പോവാണ്. Bye bye bye. Being a bit too welcoming, Sir Peter. Just what I was thinking. Fuck that bollocks. He's a captive, not some busty wench. He's only alive to squeal what he knows. സത്യം. It'd be quicker if I just beat it out of him. Wanda, we can torture noble horses an eye for an eye, tooth for tooth. Hard a beating isn't enough. Hold your horses.
He's a noble and Sigismund's right hand. മിഷൽ അടുത്ത സ്ട്രീമിലാണ്. ബേബി. He'll be no use to us as a hostage, and Sigismund will be out to avenge him. അതന്നെ. അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തിനു നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്? Happy to settle scores with him. I gave him my word. Why the fuck should I care about that? When it comes down to it, the word of a nobleman is an oath before God. Yes. Even the devil must respect that. Fuck this shit. The longer I listen to this, കുഴപ്പമില്ല. Instead of these അങ്ങനെ റേസിംഗ് കാണുമോ നിങ്ങൾ? അതാ ഞാൻ ആ വീഡിയോന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട, ഇനി വരുന്ന റേസിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നു. right now you're nothing. You lost most of your men at Rabos, and the പക്ഷേ rest broke to meet at Malashov. ജയകൃഷ്ണ, അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ബ്രൂക്സിന്റെ എപ്പിസോഡ് അത് ഇൻസൈനാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ. പക്ഷെ സീജന്റെ എപ്പിസോഡില് സീജന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇൻസൈനാണ്. സൺഡേ വരാൻ പോകുന്നു. Or to have someone to take care of the running of conquered fortresses. Shut up, damn it! We're asking the questions. Really? Then why have I not heard a single one yet? And what a shame that is. Henry, question ചോദിക്ക്. I'm a pragmatic man, and I'm sure we can work something out. എന്താണ്? But lay a hand on me, and you will not hear a single word. സംസാരിക്കാം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇയാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആളാ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Apart from Von Auliv's, he's Sigismund's closest man. അതന്നെ. He knows everything about him and his plans. Yep. We should try it the peaceful way first. Yep. You're buying that. He talks just like Jobst. When he gets here, they can yap till doomsday for all I care. But now we just don't have the time. Jobst wants to come back here. After he got away from us by the skin of his teeth? Well, he has to show Sigismund our army up close. So it's true. I couldn't believe the Margrave had finally made a move. Oh. I thought he would never march into battle. Wouldn't you rather cooperate? You are not afraid, are you? Joe will sort you out. That's അയാൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം. See? Fortune is turning her back on you people. സൂപ്പർ കോർപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ആദ്യം മറ്റേ മോട്ടൽ ഇടണം, സൺസെറ്റ് മോട്ടൽ. അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം The Margrave will remember you for it. And we'll also let bygones be bygones. You're getting ahead of yourself a bit, boy. The crown is still firmly on Sigismund's head, and the Jobst won't find it easy to wrest it of him. Although, I expect you people have no idea of the situation Sigismund is in right now. Oh. What situation is he in? കിങ്ങിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാ? In the shit, Lord Trotsnov. In the shit. Interesting. A sensible person should seize every opportunity that presents itself. And I am eminently sensible. Lord Capon. Yes? When you came to Trotsky, you were carrying a message with an offer of an alliance from Lords Hanush and Radzik. Were you not? അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. I think it is time I gave you my answer. Oh? Seriously? Are you not glad? I thought that was what you were after the whole time. I don't think Henry shares your sense of politics, sir. You think I'm some villain, don't you? But I've സത്യാണല്ലോ. only ever wanted what is best, believe me. Okay, what bro. is best for this country, for my loyal അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ വില്ലന്മാരും പറയാം. for myself. And I'm not ashamed of that. And it appears that Sigismund is no longer is in trouble, both here and in Hungary. Okay. The army is not getting paid, morale is poor, and the Kuttenberg miners are rebelling, so the crown is running out of silver. I see. The butcher's on his way, so you want to flee the pigsty, eh? Yep. Naturally. And together we can എല്ലാ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇയാളങ്ങ് ഊരാൻ പോവാ നമ്മളെ കൂടെ. If you want my advice. I'm all ears, sir. The last straw Sigismund is grasping is the royal treasury at the Italian court. If he were to lose his silver, he wouldn't be able to pay his soldiers and would have to withdraw to Hungary. We're supposed to rob the Italian court. The most secure place in the town? Oh, of course. And while you're there,
You can also free the lords captured at Raborj. My father. Lord Pisek, as the former mint master, you must surely know of some way to sneak in. There is no way. The court's an impregnable fortress. Really? What about tunneling in? There are hundreds of tunnels beneath the city. സത്യം And if I'm നമ്മൾ not പോയിട്ടുണ്ട് mistaken, ആക്ച്വലി. one of them runs beneath the court. That's total madness. There might be some passageway leading there, but no one knows those old കൺഫ്യൂസിങ് ആക്ച്വലി ആ ടണൽസ്. Besides, they might collapse at any time. One could easily come to a bad end there. But that can also happen when you try to mount a horse drunk. What's with this tunnel? There's a whole labyrinth of tunnels under the city. യെസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് You ആക്ച്വലി. have to dig from inside the treasury to find the one you want. സൂപ്പർ And where they all lead കൊടുക്കുന്നതിന് to, ഇഷ്ടം അന്നെ God വീഡിയോ കാണാം. alone ഓ ജയകൃഷ്ണ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു. Pardon me, my lady. വേഗം ഇടാൻ നോക്കാം. But how would you ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെയും സീരീസ് ഒക്കെ ഇല്ലോണ്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. To embroidery, Sir Peter. I look after father's documents. കള്ളക്കളവിനെ And വിശ്വസിക്കുന്നു. I know all about the നമുക്കൊരിക്കൽ പണി കിട്ടിയത് ഇയാളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ St. James's Church owes its existence ഇയാളിപ്പം in part to പറഞ്ഞത് the കറക്റ്റ് generous ആണെങ്കിൽ donations of the Rutards. ഇയാള് നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് അയാള് കിങ്ങിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് കിങ്ങിന് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ. കിങ്ങിനിപ്പം പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇയാള് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഇയാള് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാള്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ, കിങ്ങിന് തിരിച്ച് പവർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കൂടി ഇയാളെ മൂഞ്ചിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഐഡിയ ആണ് അയാളിപ്പം പറഞ്ഞത്, കിങ്ങിന്റെ എല്ലാ പവറും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അയാളെ ട്രഷറി, അയാളെ പൈസ വെച്ച സ്ഥലം പോയിട്ട് കൊള്ളടിക്കാം. അപ്പൊ കിങ്ങിന് തീരെ പവർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ. സോ അതെങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരു ടണൽ വഴി പോയാലും ആ ടണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൻ്റെ ടണൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയില്ല. അത് വേറെ വഴി പോകണം. അതിപ്പം സ്റ്റോർ വഴി പോയിരിക്കും. By Christ, it's worth a try. That sounds almost Around too good to be Friday. true. And too easy. With a bit of luck, we'll get to the cellars of the court. What then? What do you think? ആ അയാൾ ന്യൂട്രൽ അല്ല, അയാള് പവർ ഇല്ലാത്ത സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. We need someone who can help us on the inside. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, Someone who'll distract the ഇയാളിപ്പം പ്ലാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ തീർക്കണമെന്ന്. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ കിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല. അയാളെ പാടായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. നമുക്ക് കിങ്ങിനെ തീർക്കാനും പറ്റും. നമുക്കതാണ് വേണ്ടത്. സിഗസ്മുണ്ടിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ പെട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഇയാൾ പെട്ടതല്ല, അത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കഥയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഏതായാലും ഇയാളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. What about Ulrich Vavak? If we threaten him a little, he might help us. Most താഴെ important, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടോ വെക്ക്. you'll need it to get to the ഈസി അല്ല ലാപ്ടോപ്പ്. But I wouldn't advise you to rely on the help of that sycophant of Sigismund's. ഇയാൾ സതിയനാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നല്ല. നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Sometimes he'd be taking a big risk, and besides, he doesn't have the Mint Master's key to the treasury. I'm afraid Vavak's your only hope. There is one other possibility. Oh? What's that, Sir Otto? Perhaps you have heard about the expected arrival here of a rare visitor from very far away. Who? Do you mean? Surely not. യോബ്സാന്നൊന്നും പറയല്ലേ. Very one. What the fuck are you talking about? ആനെ Speak clearly. ആരെ കാര്യം പറയുന്നത്? A papal legate is on his way to the town directly from Rome. Oh. He's coming to adjudicate the dispute about the new church. What's that got to do with us? Oh wait, നമ്മൾ അവര് Except at the Italian court, along with his entourage. നമ്മളിനി അങ്ങനെ പോണെന്ന് പറയരുത്. No one has ever seen. അതന്നെയാ, നമ്മൾ അയാളാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാനായിരിക്കും. Yep. They might as well be volunteering for you to take their place. Well, bugger me. This is starting to sound fucking good. What? What do you mean, take their place? Are we supposed to kill them? ഇല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അയാളെ ടൈം ഡിലേ ചെയ്താ പോരെ. We can't do that. We can't. Godwin, say something. You're a priest after all. You're right. Jesus, get a grip, fellas. Do you want to burn in hell? Calm down. We'll just lock the Pope's lackey up for a bit, and once we've got the silver, we'll let him go. അതാ ഞാനും പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. St. Joseph, cover thy ears. അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കൊല്ലുന്നതില് He's staying in Loretz at the vineyard. Okay. He's got the use of the whole place for himself and his escort. But I don't know how many there are. Good. We'll send Catherine there to have a look.
And then we'll burst in there and cause a bit of a fuss so he doesn't get any stupid ideas. And that'll be that. Maybe we can resolve this peacefully. Is there no other way to solve it? Without violence? Gentlemen, the legate is a man of the cloth, like me. Oh? I know Latin, and even a bit of Italian. Oh, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവനായിട്ട് കളിക്കരുത് ഇനി. I could explain to him what we need. Maybe we can persuade him to go along with it. He'll tell us to kiss his arse, more likely. Sir Hinek, never underestimate the power of sweet words. Especially when the listener has a knife at his throat. It's true, none of us would be very convincing as an Italian cardinal. It'd be better if we made him take us with him as his retinue. സ്റ്റോറി നിനക്ക് അറിയൂലേ ശരേന്നോ? ഇല്ല, എനക്കറിയില്ല. എനക്കറിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഗെയിം എനക്കറിയൊന്നുമില്ല. ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്പോ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പ്രശ്നം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും നോക്കലില്ല. കേണിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. എന്തിന്? മറ്റേ സ്ട്രീം ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻഡിങ് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം. അല്ല, ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ത്രൂ. ഞാൻ കുറച്ച് നാളിത് പോസ് ആക്കിയതാണ്. ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കളിക്കാൻ. ഞാൻ സ്പോയിലറൊന്നും പറയല്ല ആരും ചാറ്റിൽ. വാട്ട് വിൽ ഡു ദി ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും എല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. Lock them up at the Devil's Den. One of our men can guard them there. A couple more peculiar fellas blabbering nonsense won't look out of place there in the slightest. All right, let's say we get inside with the legate. What then? What if he betrays us? That's why we mustn't let him out of our sight. Godwin will take care of that. Me? You said you spoke Italian, didn't ഞാൻ you? മറ്റേ എനിക്ക് ഫുൾ If അറിയാം. he starts squealing, എനിക്ക് ഫുൾ അറിയാം. നീ മിണ്ടാടെന്ന് പറയും. നേടിയിരുന്നോ? ask him politely to play nice. May God look the other way. Meanwhile, the rest of us will have to deal with the guards inside, prepare the ground for digging, and open the treasury. That's damned risky. No one will be expecting us. As long as we don't make a ruckus too soon, it'll all be over. And the whole place will be ours before they even notice. What if the legate refuses to talk to us? Yeah, we can always beat him up. Take his clothes and let someone else put them on. Like Godwin, eh? Since he's a priest. Hold on. I'm not going to play the jester for anyone. Nobody's asking you to. We stick to the plan. We'll work on the legate so he agrees to take us in with him. Then we'll find a way somehow. All right. I can't think of anything better anyway. Agreed then. We'll try gentle persuasion to begin with. And now, to the task. Henry, you go to the town and squeeze anything that could help us out of Vavak. Most importantly, get that key from him. Then wait for us at Rotard Palace, where we'll set up our base. We'll get there first thing in the morning. And how are you going to get inside? The palace will be closed and maybe guarded. I don't expect you want to march through എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോ നീ? and break the gate down while you're at it. That's true, milady. What do you suggest? നമ്മളെ ഹെൻറിക്ക് പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. But also down to the river. I know it like the back of my hand. I could show Henry the way if you like. No offense, my lady, but you'll be അവളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് കളിക്കും. അവളെനിക്ക് വേണ്ട. ഇറ്റാച്ചി ഹാഡാ ഹെവി ഹാഡാ. ആരാണ് ഗെയിമിംഗ് അല്ല എൻ്റെ ജോബ്. എനിക്ക് ജോബില്ല. ഞാൻ ജോബ് തപ്പും. I can do this my own. Zizka's right. I can do this on my own. You want to get into the court? Then you need Roothard Palace. You want Roothard Palace? Then I'm coming along. All right. Both of you are going to town. And no dawdling. You should be on the road tomorrow at the latest. Time is of the essence. That's that then. Let's get to work. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഗെയിമിൽ ഞാൻ അടുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
ഇനി ഈ പെണ്ണിനും കൊണ്ടുപോകണം. അവൾ വരും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ വരും. കൊടുവിനൊന്ന് സൈഡ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ. സൈഡ് ഇറണ്ടോ നീ? ഓ വെയിറ്റ്, ഇനി ആർമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആ ജയകൃഷ്ണ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? ചാറ്റിക്കോളൂ, നീ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളൂ. അതെ, നമുക്ക് എടുത്തു. അഞ്ചൊന്ന് മേലെ കയറാൻ മാറുക, എസ്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പെണ്ണോടാ ആ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. It seems we will ride together when I love her. It looks like the two of us will be going to Kuttenberg alone. I can hardly wait. ഒന്ന് ലൈൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ലൈൻ സ്റ്റോറി ഗേ ആണോന്ന് ഏറലടാ ആയിരുന്ന ഹേടാ. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താന്ന്? ഓ എൻ്റെതാ. ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, വിഷ്വൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ. Aren't you looking forward to finally going home? Aren't you looking forward to going home? When they captured power, Von Bergov's people came to Rutard Palace. Did they do സ്റ്റോറി ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നാ. ഓഫ് എൻ്റെ അമിത അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും 150 മണിക്കൂറിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്ക് ചുരുക്ക ഒരു മിനിറ്റ്. Vavak took our home for himself. He's always threatened to do that. You can try. When we free your father, Ruthard Palace will be yours again. I hope so, but that's still far from certain. How do we even get inside Ruthard Palace? Like I said, through the underground. Well, I suppose by now I ought to know you don't have back doors here. Just secret passages, eh? നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. There's more going on here below ground than above. That's a point on. This time, from the position of some cross again. No, I'll guide you this time. It's just below the walls. You only need to know where to turn. Are you ready to go? There's no point in dallying. Yes. Then let's go. All right. Let's go. Okay. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിലില്ലേ, ഞാൻ ഹെൻറിയായിട്ട് കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹെൻറിക്ക് ഗെയിമിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമല്ല, സിഗസ്മുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹെൻറി ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അള്ളാഹ് ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയണം. എടാ എനിക്ക് പറ്റൂല, സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. കാരണം ഈ ഗെയിം ഇതല്ല ഗെയിം. 145 മണിക്കൂർ ഈ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിം വേറൊരു ഗെയിമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ 50 മണിക്കൂർ 200 മണിക്കൂർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് നടക്കൂല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇപ്പം നീ എൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടോ, ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നീ ബീസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ബീസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നീ ഗെയിം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നീ ബീസ്റ്റ് കിൻഡം 1 സ്റ്റോറി റീക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് വാക്ക് ത്രൂ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എൻ്റെ കിൻഡം 9-10 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈവാണ്. ഷോർട്ട് അല്ല, അത് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ അല്ല ഇട്ടിട്ടു, സെക്കൻഡ് ഗെയിമിൻ്റെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടല്ലോ. അതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോവാം ജയകൃഷ്ണൻ. അല്ല, ഞാൻ നിന്നിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസ് ക്യാം നോക്കൽ നടക്കൂല. അമീന ഹാടാ. Well, we'll just have to find out. You said you lead the way. Stick close to me. Let's go. എനിക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല. Usually there's only a small trickle running through here. ബിസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാൻ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നേ. മെയ്ക്ക് ജോക്ക് എൻക്വയർ. ഞാൻ കുറേ നാളായി കളിച്ചിട്ട്. ഇത് തീർക്കണം എനിക്ക്. ഷെഡബടി ഇത് തീർക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമിലേക്ക് പോകണം.
എനിക്ക് മെയിൻലി കളിക്കേണ്ട ക്ലിയർ ഓഫ് സ്ക്യൂർ. ഇത് കഴിഞ്ഞവിടെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ഓഫ് സ്ക്യൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഇന്നൊരു ബോസ് മ്യൂസിക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എക്സിബിഷൻ്റെ OST എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ കേട്ട് നോക്കി. ഇൻസീൻ സാധനം. അതോടെ ഞാൻ കൺഫേം ആക്കി എനിക്ക് അത് എന്തായാലും കളിക്കണം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ വൈ സ്റ്റാൻഡിങ്. എൻ്റെ ജാഗ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിനി. എനിക്ക് നടുവേനി അതാണ് ഇതൊക്കെ. എനിക്ക് ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് എന്നെ വേഗം എത്തിക്കോ. അതെന്ത് ഗെയിം എന്നോ പോസാവോ? ഞാൻ അതിൽ പോസാവില്ല. ഇതാണ് ആ ഗെയിം. ഇത് ബീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് കളിക്കണം. ഇത് ഇൻസൈൻ ഗെയിമാണെന്നാ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ല ഏവി ബഗ്ഗൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പുതിയ കുറേ ബഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴേക്ക് കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ അവൾ ഇത്ര നേരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് അല്ലാതെ കട്ട്സിൻ്റെ ബഗ്. നിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നം? ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റൂലേ? പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ? Everything all right? No. Don't you see how deep it is ahead of us? Do I have to carry you? I can't swim myself. But it's quite shallow water. You'll see. Shallow or not, would you seriously let a lady wade waist deep in cold water? I hope you don't expect me to Bro, carry I most certainly do. What the fuck? Unless you want to prove to me that you really are an uncouth village oaf after all. എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാം. I'll carry you over. എന്താ ചിരി നിനക്ക്? I'm not some fragile petal. What's the hurry? This is not how one carries a lady. പറഞ്ഞതാ ഇവളെ കൊണ്ടുവരണ്ട. But it's how we did it in Skalitz. But it's not very comfortable. Just grin and bear it, my lady. We're almost there. ഞാൻ കേട്ടിന് ഗെയിമിങ്സിനും. എനിക്ക് മെയിൻലി ഇഷ്ടമായ എൻ്റെ കോമ്പാറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇറങ്ങി. അതെനിക്കറിയില്ല. ഒന്ന് വാതിലുറക്കോ? പണി എടുപ്പിക്കന്നെ. I hear voices. Looks like we've got company. Welcome company, I reckon. പെണ്ണുങ്ങളാ, ടൈം ടു സ്വിച്ച്. സോറോ മിഷന് മോശം കുറേ ഫീല് ഉണ്ട്. പൊളിയാം. നോക്കാം. I can hardly recognize this place. This doesn't look like the work of AAsus people. More like city rabble and beggars. They're acting like they own the place. If Pa were to see this, we must get rid of them. What do you mean get rid of them? What do you mean, get rid of them? You killed most of von Bergov's garrison at Malashov, and now you want me to tell you what to do? Actually, But we don't even know who they are or how many are here. They might be harmless cripples, but they could also be but what do you want to do? Sit back and wait for them to die of old age? Sort of them like what are you going to do? So I'm supposed to slaughter them? Just like that? Yes, that scum has no right to defile this place with their our property. Which means they deserve to die. If we want to be sure they won't give us away, we've no choice. My. How quickly Lady Rose can change her mind. What's the difference between those ragamuffins upstairs and the villagers at Malashov, eh? But this is our home. Our property. They have no right. ഇവള് എന്തൊരു കാരണ പോലെയുണ്ട്. You're right. We have to get rid of them. But maybe it can be done without violence. I'll go and see who they are and what to do about them. Right,
Here we go. Wait a moment. എന്ത് Do you see this ivy here? It goes all the way up to the window of my chamber. That's where I keep my crossbow. I bet that riffraff didn't find it. If I climb up there, I can cover you from above. Just in case. If you say അങ്ങനെ കുറച്ച് പണിയെടുക്കട്ടെ. But if anything happens, hide. Got it? All right. Now turn around so you can't see up my skirt. ഓ പിന്നെ അതാണല്ലോ എൻ്റെ ജോലി. ഹെൻറി നടക്കടാ. There we go. I hope Rosa can aim well. ഓക്കെ. ഇനി ആരോട് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ആക്കുന്നത്? ഒരു കല്ലുമുണ്ട്. ഓ ഇതിലൂടെ പോകുന്നു. Oi! Where do you think you're going? You're trespassing. This place belongs to the house of Ruthard. നമുക്കത് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ സംസാരിക്കാം നമുക്ക്. The Ruthards have finished in this town. We own the place now. What are you gonna do about it, fucker? Okay. I'll get you. ഓക്കെ. ഒന്ന്. Rosa. നിനക്കും വേണോ? നിനക്കും വേണോ? Rosa. ഓക്കെ. എൻ്റെ പുതു കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. Show your stuff. എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കാം. നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നല്ലോ. നിർത്തി ചങ്ങായി. ഓക്കെ കുറെ നേരെ കളിക്കുന്നു. ഓ ഇനി You want to try me? ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാലോ. വിശാൽ വെൽക്കം ബാക്ക്. വെൽക്കം ബാക്ക്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നീ ഇതുവഴി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ. Are you alright? I am. For now. ആ അതെയല്ല അവള്. Are you all right, Henry? I think I hit one too. ഇവ ഹേടാ. Stop shouting. There might be more of them. Stop shouting. What if there's more of them? There are. That's why I'm shouting. Someone's trying to break through the door. Oh, damn it. അങ്ങനെ ഇവളങ്ങ് തീർന്ന Be നല്ലത്. careful. Load your crossbow, and if they get inside മാറ്റൊന്നുമില്ല നീ before I വേറെ. get there, shoot them. I barricaded the door. I'm sure I can hold out for a while. അവളെ അയ്യാ get rid of the low life in Router Palace. ഓക്കെ കത്തിയിലേക്ക് തുറക്ക്. ഓ what the Show your stuff. No chance. Hey. Okay. You won't have to get an axe. ഇത് ചങ്ങായി എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം? Rosa, it's me. ഡോക്ടറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ വേറെയും കുറെ എന്തെങ്കിലും I'm in one കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. piece. Are they gone? വീഡിയോ ഗെയിം ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറോ? It's over. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ജെറാൾഡ് ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് വേഗം പറയാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം ആരാ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ജെറാൾഡ് ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്തായാലും. So, here we are. Welcome home. It doesn't feel much like home anymore. They were behaving like animals in here. We will take ഒന്നുമില്ല. നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ശരിയത്. ഞാൻ പോകുന്നു ഏതായാലും. But we'll get there. You'll see. We have to. There's a lot at stake. That's true. You know, Henry, I want to ask you something. And I want an honest answer. Okay. All right? Take If everything were to go wrong at the Italian court and, God forbid, you had to choose, would you still try to rescue my father, even if it meant putting stealing the silver in jeopardy? അങ്ങനെയിപ്പം ചോദിച്ചാ
നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി. സിൽവർ കിട്ടിയാൽ പ്ലാൻ വർക്കാവും. പക്ഷേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ അച്ഛൻ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് പവർ കിട്ടും നമുക്ക്. It's not that simple, and you know it. Silver gives us a chance to force the king to back off quickly, but we need allies. Because Sigismund's people won't stop defending his interests here. All right. I just wanted to make sure you understand that. And that I can trust you not to leave my father behind if the plan goes awry. Don't worry about the mess. Our boys will happily clean up once they get here. I'll tell you that. The mess is the last thing on my mind. There was my mother's silver, my brother's hunting trophies, and my books. It's all gone. If our plans succeed and your father is freed. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ജാക്സൺ. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആകെ എനിക്ക് വേഗം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കേരള ഫ്രീ ഓർമ്മ If you വന്നിട്ടു. get the king's silver, my father and I will have to hide. Leave the region, go somewhere out of Sigismund's men's reach, and you and I will have to part ways. അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ. That's a shame. I'm going to miss you quite a lot. Such a shame. I'll actually miss you. Is that so? Well, I'll miss you too. അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ If നോക്കണ്ട. you're safer that way, then it's probably for the best. There's nothing left here anyway. Just look around. കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ, എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട്. Crying over spilled milk. Ziska's herd will be here tomorrow. I'd like to get some sleep before then. Would you please leave me alone? All right. I'll keep watch downstairs. What about Vava? ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിടയിൽ ഈ പെണ്ണ് ഹെൻറിനെ വളക്കാൻ I നോക്കും. was, but that was before we knew what to expect here. I can't leave you alone now, so it'll have to wait till tomorrow. Thank you. And you get some sleep too, so you're rested up for it. Okay. Get some sleep. അതാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവിടുന്ന് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ല? ഇവിടെ പോയി കിടന്നു. ഇവന് അടി കൊണ്ട് അടി ഇരുന്നു പോയോ? അതല്ല സിറ്റിയിൽ സ്ലീപ്പില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും സീനെന്ന്. അവളെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്നും എൻ്റെ ഹെൻറിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം സ്ലീപ്പ്. നേരെ തന്നെ പോകണ്ട. ഇത് നമ്മൾ വന്ന് മറ്റേ ടണൽ വഴിയല്ലേ. ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഹെൻറി നീ പറയണേ? നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടി. ആ ഇല്ല കൊള്ളാലോ ബെഡ്. വി വൺ റിവെഞ്ച് ഇൻ F1. അതിൻ്റെ നേരം തരൂലടേ. അപ്പോഴേക്ക് എന്നെ കൊല്ലും. റിട്ടേൺ ദ ടൂർണമെന്റ് ഗിയറോ? കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഇടുന്ന എന്തോ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഗിയർ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്നെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി എന്നെ കാട് നിൽക്കണം. സിഷ്ക താങ്കൾ എത്തിയോ? എൻ്റെ സിഷ്ക ഒന്നും പറയണ്ട. ആ പെണ്ണ് തീരെ ശരിയില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ വിളിച്ചു. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. No, it actually went quite well. Brabant wouldn't shut up though. Credit where credit's due. He really helped in Malishov. That hit to the gate came at just the right time. We'd have dropped like flies if not for his men. But sometimes I feel like letting something blow up next to my head too, just so as not to have to listen to him for a while. I'd be more interested in what happened here yesterday. When we got here, it was like a pigsty. Some local beggars set up a lair in here. We have to get rid of them somehow.
What about Rosa? Doesn't she regret coming too? Lucky she was here. Why would she? She asked for it herself. Shafi hada. Maybe because you were going. Good night, good Like night. the rest Bye of the bye group bye. very much. അടുത്തില്ല കാണാം. It's not like you're doing much to change her mind. And the way things look around here certainly didn't improve her mood. We may be bastards, but we're not ungrateful. Anyway, I told the men to get rid of the bodies and clean up the place a little. Hope the lady won't mind. Quite the contrary, I think. How did it go with Vavak anyway? Well, after everything that happened, I didn't want to leave Rosa here by herself. I'll have to go and see him now. I understand. But go and see him as soon as possible. We won't get anywhere without his Mint Master's key. Okay. Get the key to the royal treasury. Get Vavak's help with the silver theft. Okay. അവന് ഈ കുട്ടമ്പറകിൽ തന്നെ എവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർമറിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓ ഓ ഓ ഓ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റോട് പോയി കളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ. വേണ്ടത്തോരൊന്നും മാറ്റി വെക്കല്ലോ. ഷഫി വെൽക്കം ബാക്ക്. ജിസ്ക പൊളി. ജിസ്ക നല്ല. എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാമല്ലോ, ഈ ഗെയിമിൻ്റെ വോയിസ് ആക്ടിങ് എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും വോയിസ് ആക്ടിങ് ഭയങ്കര അടിപൊളി. അല്ല, എനിക്കൊരു കുതിരയില്ലേ. Easy, good horse. തലതൊട്ടല്ലേ. കാർസ് കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാർസ് മറ്റേ കാർട്ടൂണോ കണ്ടേനു. റോസ എവിടെയാണ്? Not a soul around. റോസന്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ നിനക്ക്? അല്ലോ. Henry? ഓ നീയാ? How the hell did you get in here? അതൊക്കെ അങ്ങനെ. I have my ways. I have my ways. All right then. Keep your secrets. Where is Vavak? Where is Vavak? That's a good question. I have no idea. Surely you can't have just vanished. Yeah. In fact, you won't find him in town. And he's probably not hiding anywhere nearby either. Shit. How long has he been gone? A few days now. He took the money from his secret mint and disappeared at night. എല്ലാം ഭയങ്കര സുഖത്തിനങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം വരുന്നത്. Has no one been looking for him? No. He'd occasionally be gone from the Italian court for weeks on end. What's a few days compared to that? What are you actually looking for here? Vavak's papers, especially ones with my name on them. I can't have people from the court finding evidence of my connection to the secret enterprise. Did Vavak take the Mint Master's key with him? Well, if he had any sense left, he'd leave it here. Oh. Why is that? No one will be looking for the coin from the secret enterprise. But if it turned out Vavak had disappeared with the treasury key, the whole court would be after him. Vavak isn't that stupid. What's to be done? Damn it. I wanted to talk to Vavak about it, but me and you are going to have to sort it out. The question is whether I can trust you. Excuse me. I took a big risk to help you last time, and you don't trust me all of a sudden? Only this time the risk is even bigger. Risk, you say? Nothing ventured. അതാണ് നീ ജാക്സൺ സ്റ്റോം. Talk to me then. ജാക്സൺ സ്റ്റോം അല്ല, മറ്റേ കാർ സ്ത്രീലല്ലേ അവൻ, മറ്റേ കറുത്ത കാർ. I'll only tell, I'll trust you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കള പറയാം. All right. But your life depends on nobody finding out about this. Don't worry. My life was at stake last time. F1 മൂവിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോന്നോ? മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഇല്ല. Others want to rob the treasury in the Italian court. What? My word! I was bracing myself for anything but this. Have you lost your mind? എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ? I know how it sounds, but we've got a good reason and a good plan. Believe me. We just need a little help getting inside. That's what I need Vavak for. But he's not here now. I hardly think the dirt we have on New him would be enough update to make Vavak do something as crazy as that. നോക്കാം. Well, it's true. കറക്റ്റ് കളിച്ചിട്ട് പറയാം. അന്ന് ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെ കളിച്ചിട്ട്. For keeping your lips sealed. But this is a bloody ഞാൻ dangerous business. ലാപ്പടോ What do I ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. get out of it if I help you?
ഇയാൾക്ക് എല്ലാത്തിലും കൈയിടാനല്ലോ. You'll get Vivak in hot water. He might be away, but he's still the mint master. So if the silver goes missing, it'll be on him. And he'll get hanged. The noose would suit that bastard nicely, true enough. All right. Let's say I'll help you. Okay. But there's one thing we have to be clear about. If it all goes wrong and the slightest shadow of suspicion falls on me, I'll spill the beans about the secret mint. And I'll blame it all on you. You know a lot, and you'll happily confess in the torture chamber. All right then. I'm glad we understand each other. So, what exactly is your plan? We'll get into the church council meeting as the legate's retinue. What do you mean? Will you cover us if we need it? In any case, it'd be wise to have someone at the meeting who can make sure the legate doesn't do anything stupid. We'll be keeping an eye on him, of course, but it'd be better to have a local on hand as well, and that would be your job. Well, Michelle description 4080. If you manage to get to Cardinal Pozzo and persuade him to help you, take you with him to the Italian court, not give anything away, and lastly, make it through the entire council without shitting himself, I'll walk barefoot to Rome myself. Yeah, very droll. So will you help us or not? I can turn a blind eye to someone sneaking around the courtyard, or reassure anyone at the council who notices something is off. But don't expect anything more. And what will you not do in the meantime? We'll free all the lords held captive at the court. I couldn't help you with that even if I wanted to. And I'd advise you to give up on that. Getting the silver alone will be hard enough as it is. Anything else? ഒന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അയാളോട് പറയുന്നില്ല. We just need you at the council. Very well then. Now I just need to find Vivak's key. Have you seen it? No, the only thing I found Vivak left is this letter. Here, take it. Maybe it'll help you. Don't forget, I'll help you. But I can't afford to be under any suspicion. Do you understand? Count on me. And thank okay, you. Save the thanks and let me get to I have a stuff 40. Oh, nice. Oh, wait. എന്താണ് ഇതിലുണ്ടായേ? എൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക്. Satan is going round our city and the only defense is piety and virtue. Especially in these times we have To the hands of Sir Christian of Pesach, the Mint Master of Royal Mint at the Italian court. If you are reading these lines, know that I am long out of town. I know you psychopath, sycophant, have had your eye on my position for a long time. It's yours, you find a ratto. I wish it you will not, as I am almost sorry I won't see your face when you find out where I left the key. The only thing left is to wish you to enjoy your new title with honor. It won't last long anyway. Let the Italian court sink into the ground, the city council choke on the monster wine, the secret enterprise be revealed, and you and your brother hang from the same beam. P.S. Fuck you, fuck the key, fuck everything. Allah. എവിടെ? No PSEC to be seen.
5 dozen eggs. That's not Wait, it. yeah, what is? Maybe. Oh! Alla. Lootable alla. Wine, bacon, lard, 5 dozen eggs. Jackson ആടാ ബേഡ ബേ മുന്നേക്കെ ഹാടാ യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ ലൈവ് തുടങ്ങി ഐ മീൻ നേരത്തെ അല്ല യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന 7 മണിയാ നേരത്തെ തുടങ്ങി ബ്രോ ഇയാളെ കീ എവിടെ ഇയാളെ വെച്ചത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണോ കീ അല്ല ഓ ഇനി അപ്പുറത്തെ ഇവിടെയാണോ ഓ ഇവിടെ ഇരുന്നു നോ വൃത്തിയാട്ടവൻ ഇപ്പൊ എനക്കറിയാം എവിടെയായിരുന്നു കീന്ന് വൃത്തിയാട്ടവൻ സെറ്റ എന്റെ ഇങ്ങനെ സാധനം തപ്പുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു എൻ്റെ അമ്മ നോക്കാം സുരേഷ്ഖാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോ നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തല തട്ടും ഇറങ്ങുമ്പോൾ RP and ഓൺലൈൻ എനിക്ക് പിന്നെ അതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല RPയിൽ ആ എടാ അതന്നെയായിരുന്നു അതായത് മറ്റേ ഫിയർ ഫ്രൈഡേൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേനുള്ള കാര്യം ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് കത്തി ഗെയിം കാണുന്ന എന്ത് രസം അറിയാം Good morning, Henry. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വീക്ക് ഫുള്ള് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫിയർ ഫ്രൈഡേ ഇടുന്ന വിചാരിച്ച് ഐ ആം ദ സോറി അറിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ മറന്നു പോയത് Hold on. Everybody should be hearing this. Well, how did it go? Do you have the key? ഉണ്ട് I've got it. ബാക്കിയില്ല പക്ഷെ But it stinks a bit. Quelle puanteur! Put it away unless you want to see my breakfast. And what about the Mint Master? Will he help us out? Vavat got out of the town. But in his house, I met Christian of Pisek, the steward. Saturday. He promised to help us if we get in a tight spot. Can we trust him? I think so. He owes me. But he's afraid they'd know if he was involved. Did he tell you anything interesting? When he heard what we were up to, he said we were mad. According to him, we'll either get killed on the spot. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോന്നോ Maybe we should എൻ്റെ അറിവിലൊന്നുമില്ല reconsider. This fella's got no imagination. If we could snatch von Bergau's fucking cannon, this'll be a piece of cake. That's all he told me.
Let's get to the ആ point. ഓർഡർ We പാക്ക് must have അത് everything ready before Catherine ഇന്ന് ഞാൻ returns from കളിക്കാൻ the പ്ലാൻ rest, ഇട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് especially കളിച്ചു the തന്നെ. way through to the court. വേറൊരു ഗെയിം I ഞാൻ should നോക്കിയിട്ടില്ല say ചിലപ്പോൾ അത് so. കളിച്ചാൽ. If I'm going to send my men, I have to know exactly where the way through is to be made. That'll be your job, Henry. And Brabant's going with you. Excuse-moi? Why should I? Because you've I'll be been here. telling us you know the Kuttenberg underground like the back of your hand. അതാ And I പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. do, but not firsthand. Only from mind maps and drawings. Nobody will let men of my standing enter those moldy shafts. നീ ഇനി മുതൽ ഇറങ്ങും. What are we going to do? What exactly are we supposed to do in that cellar? Get as far as you can and mark the തമ്മില spot where Brabant's men will എൻ്റെ start നല്ല digging. പുഞ്ചിരിയില്. I see. Why do I feel like that sounds a bit too easy? Well, Ah, we we know, have no bad idea idea. what's really down there, so you better have a weapon handy. Come now. Surely you do not mean... Rutard's daughter will tell you more. She came up with this part of the plan. What are the others? Do you know? Where are the others, anyway? Kubienka, Ada, and Janos. They heard there was work to be done, so they left à l'anglaise. But you do the work of three, eh? At least with your mouth. They're getting some wagons so we can move the silver. If Pisak wasn't lying, there's quite a hole there. If Brabant doesn't want to go into the tunnels, I'll go with someone else. With Ruthar's daughter, eh? One night was Yeah. enough for you. I meant with somebody like Sam. He knows his way around the town underground too. Oui. That is a good idea. Why not? Maybe the colds down there will cool his hot head. What will you lot do in the meantime? We'll be doing the planning. We've got to bring those captured Italians to the Devil's Den somehow. They'll just sit tight till we give them back their legate, and then we'll let them all go. The main thing is keeping Godwin away from the booze. Or we'll have no way of talking to the gents from Rome. ഇനി റോസേനോട് പോയി സംസാരിക്കണമല്ലോ പറഞ്ഞേ. ആ ഇല്ല ആ I'm going to go explore the underground passages that lead to the Italian വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. Can you tell me more about them? What exactly would you like to know? എന്ത് ചൂടാണ് മനസ്സിലായില്ല. Where exactly are the tunnels? They run under most of Italian Street. Some are remnants of the original mine gallery, but other parts are much more recent. So far, only the section from Rutard Palace to the crypt under the church is accessible. Well, the church is quite a long way from the court. If the tunnel has collapsed anywhere, we're out of luck. Right. But the tunnels were checked properly before they started building the church. Okay. If some part collapsed, we'd be the first to know. കൊളാപ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Tell me more about this mine gallery. It's been abandoned for years, but we could use it. According to the drawings, it's very close to the court cellars. Christian of Pisak confirmed it. That's a very strange coincidence. My father said King Wenceslas had long suspected he had enemies among his own ranks. Maybe he had an escape route built. He just didn't finish it in time. What was the tunnel to the crypt used for? It's a safe route for anyone who wants to disappear undetected. മിക്കവാറും ടണലിൽ ഇറങ്ങി എനിക്ക് വഴി മനസ്സിലാവണ്ടാവില്ല ചാൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. No one that I know of. The servants used it to dispose of waste. Waste? What kind? It leads from the kitchen, so I'm sure you can imagine. Bones, scraps, slops. Oh, wonderful. അത് വരുന്ന വഴി പോയാൽ മതിയല്ലേ. What exactly am I supposed to be looking for down there? What are we searching for? We need to find and mark the point where the crypt wall joins with the tunnel. When we break through the wall, only a thin partition will be between us and the cellars of the Italian court. But how will I know I've found the right place? You can tell if there's a cavity behind the wall by the sound it makes. The gallery is also damp, so the spot might be a different colour. So, I'll be knocking on the walls in the dark and looking to see if any is a different shade? Well, yes. Pretty much. Thanks for the advice. Anything else I should know? You'd better hold your nose and look before your feet when you enter. All right then. I'll try. Explore the underground passage with Samuel. Samuel, പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ?
It appears we're supposed to go and mark the path for carrying out the silver. I thought you were going. Hands on the daily. He boasted that he knows those passageways. Hands on the soul like in a toso colony. I told him I'd rather go with you. You made the right choice. Brabant would have talked your head off. Well, are we ready to go and take a look at the ground? Third trailer. Where is the entrance anyway? In the kitchen. That's a promising start. Explore the underground passage with Samuel. നീ ഇങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂർച്ചയാക്കിയാൽ പോരാ. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ് ഒന്നും നമ്മൾ മേലക്കാണല്ലോ. തമിഴ് നിനക്കും വഴി അറിയോടെ? ആ Let us go. That smell. How long have they been throwing shit down here? It is nearly up to my knees. ദൈനിക ഏരിയ ആണല്ലോ. And it's bloody slippery. നടക്കേ. The nerve of Shiska and Dry Devil. I give them coin and they send me to wade through shit. Stay close to me. The path might branch off somewhere. We would not want you to get lost. You won't scare me. I'm not a child. You are scared shitless, I can tell. Ugh, that stench. മണത്ത് പോണ്ടി വരും. I wonder what schmuck feels the need to hide his stuff down here. നിക്ക് സാമല. There's someone here. എന്ത്? Do you hear that too? ശരിയാണല്ലോ. So don't be an idiot. Try a little harder. Better come along. We have other work to do. അത് പരിപാടി തീർക്കണം. അല്ല വേറെ വഴി പോവാം. As long as he pays, he can sew together a bride for himself. No living woman would touch him anyway. ഇതിലേതിലോ ഒന്ന്. Okay. ഇതാണോ? That sounds different. ഇതാണ്. First try. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Have you ever been to Kuttenberg? Before all this, I mean. A long time ago. With Martin. Is that so? He was here on business. ശരി, ഇത് ഇവന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ടല്ല, സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ. Martin met with a customer in the morning. ഇൻസ്റ്റ ഞാൻ ഫോളോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ തിരിച്ച് ഫോളോ ആക്കാം. അതില്ല, നീ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫോളോ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആക്കണ്ട. കാരണം നീ എൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. നമുക്കറിയാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്, നീ അതിനുവേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്തി? ഓക്കെ, ഇതിൽ വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. But now,
about it. ready. Sam and I walked through the cellar as far as we could and marked the spot where we should dig. Well done. Brabant has found some men in the meantime. Okay. He may refuse to go down tunnels, but he does have his uses. Considering how much coin he promised them all, I reckon they'll do everything they can to make sure we get out alive. Oh, and while we're on the subject, take this. You've done a lot of good work. You deserve it. Ooh, nice. What now then? Have you come up with a way to get to the legate and persuade him to take us to the Italian court? I should say so. Hey, listen up, all of you. You're done for today, but get plenty of sleep. We'll chase you from your beds early in the morning. Oh, is that really necessary? It is. We'll be riding to Loretz. Cardinal Consul goes to bed with the chickens and gets up before the crack of dawn. After the morning prayer, he eats breakfast together with his regiment, and no one is allowed to disturb them. Most regular folks are asleep at that time, so everything should be nice and quiet when you pay him a visit. If we don't persuade him to get us into the Italian court, we're fucked. So don't do anything stupid, right? Is everyone going there? Everyone except Capon, Brabant, Catherine, and Rosa. What? Am I just supposed to sit on my ass with the women? At least you'll get your beauty sleep. That's what you wanted, isn't it? That's why someone has to keep watching. It's true we shouldn't leave this place unwatched. Too fucking right. And don't you worry, Lord Capon. If anyone tries to get inside, Catherine will protect you. Keep your jokes to yourself, Tosspot. You took the words right out of my mouth. Oh, come on. Lighten up a bit, eh? Should we be prepared for a fight? That shouldn't be necessary. Godwin insisted he'll sort things out peacefully with the cardinal. F1 siege I reckon we'll have to twist his arm a bit. last And while Godwin's persuading his eminence to put on a show with us at the Italian court, the devil, Janosch, Kubienka, and Ada will take his retinue away to the devil's den. Hagen and Urso will be waiting for us there to keep them under guard. So what exactly am I supposed to do? Like I said, stand beside Godwin looking mean. Bodyguard. With a bit of luck, that'll be enough. Exactly. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോഡ്വിൻ കളിക്കാൻ പോകും. All right. No Let's get to killing. work. Report to me tomorrow morning, is that clear? Okay. Can we go to Loretz now? I reckon it's too late. We have to leave before the crack of dawn tomorrow. Okay. ഞാൻ നോക്കുന്നത് മറ്റേ ലിസ്റ്റിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ജോബ് എന്നിട്ടാ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിർത്താം നമുക്ക്. Buono il pollo in mezzo. ഇതാണ് ആള്. Così così, eh? Il cibo da queste parti fa un po' cagare. Oh. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Sit the fuck down. Nos non... Oh, fuck. അടിപൊളി. Nos non quer... Vos nos... Vos non vulnerable. Nobis... Nobis est... Okay. Petitio. Okay. Okay. Proposal. Ragazio. Ita. Ragazio. Can you cut it short? Fuck! Don't interrupt! Latin is tough when you're sober. Oh, a കത്തി. Ah, shit. Andiamo, forza! After them! They must get away! അടിപൊളി.
Oh, നല്ല ആളെയാ സംസാരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന്. ഈടെ പോന്നിയാള് എടാ നിൽക്ക, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ Hey up, lad. Keeping all right, are you? Well, do your best, don't you? That's all you can do, really, isn't it? Guess in these times, no? Yeah. Not sure about this, though, eh? Who's keeping these roads? No one looks after them, you know. My words exactly. I mean, no one gives a damn until some noble rides along, and then he's surprised. ഓക്കെ, അവൻ്റെ തീരുമാനം. അവൻ്റെ അടുത്തും തീരുമാനം. അല്ല ഇവൻ L'amor di Dio, mi lascia in pace. Io sono un uomo di chiesa. Capite? Non ho fatto nulla. Misericordiosa ഇവൻ അയാളെ തീർക്കും. Cosa finirà? Curvato un gambe! Aiuto! I mean, that's one way to do it. കൊന്നില്ലല്ലോടാ നീ. Right, let's see him. Nie chciał zamknąć gęby, to dostał. സത്യായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. Nic mu nie jest, jest lekko... അവൻ കല്ലിന്റെ മേലൊക്കെ വീണ്. No przecież lekko dostał z bańki, no leciutko. You killed him. No przecież nic mu nie zrobiłem. You fucking killed him, you great Polish ox! You are going straight to hell. That's right, hell! And all those horned demons there will be taking turns with you. You just wait. They're going to be fighting over your Polish ass. Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak tępy łeb? ചേടാ ഇതിപ്പോ ഫുൾ പ്ലാൻ ചീറ്റിപ്പോയല്ലോ. Strip them before their clothes get even more soaked in blood. You can undress His Eminence here. Me? Why? നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഗോഡ്വിനെ കളിക്കരുത്. Because you're the legate now. അയ്യോ. Well, that didn't really work out. What are we going to do now? You heard, didn't you? We'll get rid of the bodies, get Godwin dressed up, and hope his Legate Act fools the church council. It's too late to back out now. Well, maybe it'll be better this way. I wasn't sure the legate wouldn't betray us anyway. I trust Godwin a lot more. Sure, I trust him too, but not so much his language skills. Let's get out of here. Agreed. Our business here is concluded. Are you going back to Ruthar Palace? Aye. We have to wash the clothes, get Godwin into them, and hope we don't all end up on the gallows. We still have some time, so if there's something you need to do elsewhere, ഇത് നോ പോയിന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ feel ആണോ? free. I have the feeling there won't be time for anything else once we get started. നോ പോയിന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. I'll go with you. Fine. But what I said stands. This is the last chance to tie up loose ends. Are you sure? You're approaching a crucial point. Watch out, you're approaching a key point in the store after returning to the place. Free access to the world will be restricted for a while and some side quests will be unavailable. ന്യൂ ഗെയിം പ്ലസ് ആണോ? അല്ലടോ അല്ല, ഇത് എൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിട്ട്. No reason to waste time. എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഞാൻ ഗെയിമിലെല്ലാം മിക്ക സാധനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കാരടി കുറേ ആളുണ്ടല്ലോ ഇത്. Stop playing the fool and try to get it right at least once. Monsignore, mi spiace. Allah Back God. to front. We'll have to wait at the end of the passage until they get to us. How are the preparations coming along? We're done with the preparations. It's time to get to the task. The plan is simple. Okay. We split into two groups. One will go underground and wait till the other group, who'll disguise themselves as Italians, gives the sign where to dig. Once we've tunneled in, we'll take care of the entire church council and carry off the silver from the court to Ruthard Palace. Here, we'll Simple. load it onto the wagons and get it out of the city as quietly as we can. Who will pose as the legate's retinue? Godwin will pose as the cardinal, naturally. Janos Uher will accompany him to the council as his right-hand man. Okay. You, Capon, Brabant, and Ada will play the rest of the retinue. Okay. All right. I understand. Brabant will teach you some Italian. Janos is pretty good at it, but Ada will have to keep his mouth shut. What should we do during the council? First, you get rid of the guards, and then you clear the path for us. Meanwhile, Godwin and Janos will try to buy you as much time as possible. And you have to keep in mind that those two buffoons at the council could blow our cover at any time. And at that point, അത് things could കംപ്ലീറ്റ്ലി get സെൽഫ് മിഷൻ hectic ആണ്. in ഓക്കെ. there. But how will we tunnel through to you from the court? Well, there's bound to be minting tools lying all over the place. You could do it with a finger up your ass. And once you get to us, we go and get Godwin. What exactly do you intend to do with the church council? We'll just lock them up. Having them at our mercy might be useful if anything turns to shit. As it always does. There's bound to be quite a banquet there, so they'll be all right for a while. And once they get out, they'll have other things to worry about. By then, we'll be over the hills and far away. Okay. Okay. You forgot about rescuing the lords. We didn't. But they're not our main concern. Excuse me? I mean, Silver അത് is our സത്യമാണ്. main goal at the court. If everything goes well, we'll ആണ്. free the lords. അത് But if സത്യമാണ്. we make a സിൽവറിന്റെ mess മെയിൻ of it സംഭവം. there, the lords will have to fend for themselves. ഓ ശരിയാ റോസ. ആ ശരിയാ. ഗോഡ്വിൻസ് ഫാദറോ? Is this how you treat your allies? What about Martin Oderin? Does Godwin know you might leave his ഓ father ശരിയാ there to അതും rot? സത്യം. Godwin's more of a ball and chain than a beloved son to Lord Oderin. Godwin will എല്ലാ understand. ലോഡും അവിടെ ഇല്ല He പറയും knows പോലെ. how it goes. I'll go and get ready. Start with Brabant. Maybe you can manage Italian better than Ada. Okay. Okay. Prepare to lead to the triangle and learn basic Italian from Barbrand. We'll have to wait at the end of the passage until they get to us. You Don't make... what? All right. I'm listening. Then, Aye. You want my sausage? Fuck. എനിക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അത് കളയാൻ പറ്റൂല. അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. വൈറ്റാലിറ്റിയിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഈ ബൈ സെൽവാഷൻ Stolen goods if you second, you'll gain some something. You gain +2 bonus. Look at that. ഇതിൽ എവിടെയല്ല എൻ്റെ മറ്റേ ജനറലിലാണോ? മീറ്റ് ഈറ്റൻ 0. ഇനി കോമ്പാറ്റിൽ ആനിമൽസിൽ 0. അതാണ് മെയിൻ സംഭവം നോക്കാനില്ല. Can you teach me something in Italian? Mon Dieu, this is not something in Italian. I'm trying to convey to you the essence of the Italian tongue in a few sentences. Do you know what kind of a task this is? Herculean, mon ami. Herculean. All right then. I'll try not to offend your linguistic sensibilities too much.
But you have to take it seriously. These blockheads are not listening to me at all. To dlatego, że gadasz jak przygłup. It sounds like baby. Mama, pee pee, poo poo. Very well. We will start with a greeting, which you will need as soon as you arrive. Okay. Repeat after me. Buonasera, signori. Buonasera, signori. Buonasera, buonasera, signori. Buonasera, signori. Buonasera, signori. That will do. Eder? Buonasera, signori. Perfect! You meet some Italian. You make him bleed out of ears. Next, you have to know how to say thank you. Grazie. We will say that fairly often. Every time someone opens the door for us or offers us food or drink. Molte grazie. Thank you very much. Molte grazie. Molte grazie. Molte grazie. That will do. Eder? Molte grazie. If I didn't know, I think you want to eat me. Zamknij ryj, albo odgryzę ci rękę. If you are somewhere where you should not be and you get caught, you will need an explanation. You got lost? For example, scusi, mi sono perso. Excuse me, I'm lost. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. Allah. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. That was very good. Curva. I tried to fuck with him and he prized me instead. What did you say, Janosch? Nothing. Scusi, mi sono perso. That was pretty close. Now let us try something more complicated. Sì. Fatta la legge, trovato l'inganno. Fatta Every la law legge. has a loophole. Ok. Fatta la legge, trovato l'inganno. Fatta la legge. Fatta la legge, trovato l'inganno. Fatta la legge, trovato l'inganno. Co to za brednie? Nie nauczę się tego. You know, that sounds like goat pissing on a drum. Whatever you say, let us move on. അടുത്ത, O അടുത്ത. mangi la minestra o salti dalla finestra. O Whether mangi you la eat a minestra. soup Or you jump out of the window. എടാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒമാഞ്ചി ല മിനെസ്ത്ര ഒസാൽട്ടോ ദ ല ഫിനെസ്ത്ര അതല്ല ഒമാഞ്ചി ല മിനെസ്ത്ര ഒസാൽട്ടി ദ ഫിനെസ്ത്ര അല്ലേ? O mangi la minestra o salti dalla finestra. O mangi la minestra o salti dalla finestra. Very Ha, nice. To też jakieś duby smalone. It is an expression. Loosely translated, it means play by the rules or Muchas don't play gracias. at all. I like it more with the soup. Wiem, że jest Polak. Nie chcę udawać kogoś innego, zwłaszcza nie Woloszyna. And one more phrase. Okay. Say proprio un bacala. You are a real Se salted cop. no? Se proprio un baccala. Allah ഇതിലേതായിരുന്നത്? Sei proprio un baccalà. Sei proprio un baccalà. Sam jesteś bakalarz głąbie. Excellent, Janosch. Almost perfect. What does that actually mean? It Grazie. is another saying, a refined way of mocking someone. Oh. Well, I think we അതിന്റെ meaning പറയണം. anymore, and you would get all mixed up. And if you are in a tight spot, leave it to me. D'accord? What are we going to do now? Mamselle Rosa will give you some clothes to change into. When you look the part, go and see Godwin. എന്ത് ഭാഷ? എന്താണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ? ഓക്കെ മേലെ ഇവളായിട്ട് എന്തിനാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്? Are the clothes for Goodwin's entourage clean enough? Some of them have a bit of blood on them. ഇവരാരോടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്? ലേഡി റോസ. Don't have time to wash. ക്ലോത്ത്. Brabant said you had a change of clothes for me. Everything is ready in that chest over there. I've tried to patch them up and wash the worst stains out, but you can still tell the fate of their previous owner. That's fine. I don't intend to strut around the courtyard in them. Too bad. You might impress the guards. And maybe I'll get shot between the ribs. True enough.
In that case, you better avoid their attention. Or hope they're worse shots than me. I'll do my best. And thanks. Let's hope it turns out well, and this isn't our final parting. And We'll see Henry. each other soon. ചെസ്റ്റിലുണ്ടെന്നല്ലോ പറഞ്ഞു. ഇതാണോ ഏത് ചെസ്റ്റില്? ഓ, to leave for Italian court. Evening. Another day almost behind us, eh, Henry? Oh, സത്യം. What a day. You are over encumbered. അടിപൊളി. ഇത് ഹൗസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ചേട്ടാ ഓവർ എൻകംബേർഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ. നീലിട്ട് ചോദിച്ച സീനാണെന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡാക്കില്ലല്ലോ. ഏതല്ല ഏതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുറച്ച് ആർമമിസും കാര്യം വെച്ചാൽ മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മളെ നോബിൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ് അതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കും. അത് ആവശ്യം വരൂല ലാസ്റ്റിൽ. സോ ഇതുണ്ട്, ഫുൾ സെറ്റ്. അതിന് ഗോൺലെറ്റ് കൂടെ. അതിന് ബോഡി കൊട്ടിയിട്ട് മേലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഔട്ട്ഫിറ്റാവും. പിന്നെ ഇത്, പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റേ ഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. വേണ്ടത് മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി ഒരു 2 വാക്കോ. ഇൻസൈൻ ഗെയിമാണ്, എനിക്കിഷ്ടമായി. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പോലായിരിക്കാം. മറ്റേ പുതിയ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ട്, ഇനി ഇറ്റാലിയൻ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. സേവ് ഒക്കെ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ബോയ്സ്, അപ്പം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സാധനം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എത്രയായി. ആ ശരി, ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇറ്റാലിയൻ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഷെർബഡി പറഞ്ഞു പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ലൈവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ഇതിലേക്കാണ് ലക്സ്. ബൈ. ഇത് ഇപ്പോൾ റോക്കി ലക്സ്. ബൈ. വേറെ 5 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നമുക്ക് അടുത്തേൽ കാണാം. മിക്കവാറും നാളെ ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഇതെല്ലാം അടുത്തേൽ കാണാം.
Bye. Thank you for watching.